at the Asian House by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabuja, agent for NPP, and Alaji Mani Kurang, agent for Sayana. Over now to the Brikama North constituency in the Brikama administrative area. The results from this area are as follows. Adama Barrow, NPP, 12,973. ANM Usainu Dabo, UDP, 14,551 votes. Esa Mbaifal, Independent, 677 votes. Abdullahi Ibrahim Jammeh, NUP, 306 votes. Mama Kande, GDC, 3,781 votes, and Halifa Babakar Salah, PDIS, 891 votes. There were 4 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Mr. F.L. Konate, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadekura, agent for PDIS, signed by Ali Mohamed Jai, Chairman, Independent Electoral Commission. Barrow, NPP, 25,635, 25,635. Emerson Dabo, UDP, 8,880. 8880. Islamabad for Independent, 1,036. 1036. Abdullahi Yahya Jammeh, NUB, 344. 344. Mama Kande GDC, 6,183. 6183. Hello, Gonzalez, 2,414. 2414. There were 11 invalid votes. This was by witness and endorsed by Honorable Usman G. NPP, Alejana NPP. The results were witnessed and confirmed at the House by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alaji F. Conte, Akari F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for Doi, and Mani Kurang, agent for Doi, Sayan El Maunjai. Over now to the Old Yundum constituency in Brikama administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 25,635 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 8,880 votes. Esham Baifal, Independent, 1,036 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, NUP, 344 votes. Mama Kande, GDC, 6,183 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 2,414 votes. There were 11 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Honorable Usman Gay, agent for NPP, Alhaji Jammeh, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alhaji F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadekura, agent for PDIS, signed by Chairman of the IEC, Ali Mohamed Jai. I, Ali Mohamed Jai, joining officer, election of 4th December 2021. Hereby announce results from the whole Wellingara constituency. These governments as follows. Adama Barrow NPP, 2,095 votes, 2,095. ANM Dabo, UDP, 287, 287. Islamabad Independent, 102 votes, 102. Yahya Jammeh, NUB, 36 votes, 36. Mama Kande GDC, 1,785, 1785. And Haifa Bakar Salah, 73, 73. There were 2 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by
Suleiman Ture, yen for NPP, Barayam Manga, yen for NPP, Sidi Sani, yen for GDC, and Yahya Jammeh, yen for GDC. The results were witnessed and confirmed at the house by Dr. Demba Sabali, yen for NPP, Alkali F. Conte, yen for NPP, Alaji Mamadi Kurang, yen for Bidoi, and Jabu Jo, yen for Doi, Saina Romanjai. Thank you. Results from Fonyi Bandali constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 2,095 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 287 votes. Eshambai Fal, Independent, 102 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, NUP, 36 votes. Mama Kande, GDC, 1,785 votes, and Halifa Babukar Salah, PDIS, 73 votes. There were 2 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Suleiman Toure, agent for NPP, Bakari M. Manga, agent for NPP, Sidi Sane, agent for GDC, Yahya A. Kujabi, agent for GDC. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alhaji F. Conte, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kuran, agent for PDIS, and Jabu Jo, agent for PDIS. Signed by Ali Mamanjai, Chairman, Independent Electoral Commission. I, Ali Mamanjai, Chairman of the election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Fonyi General Constituency. It is now follows. Anambra NPP 2,379, 2379. Emujan Dabo UDP 721, 721. Islamabad by Independent 103, 103. Abdullah Yahya Jammeh NUP 39, 39. Mama Kade GDC 1,172, 1472, and Halifa Babukar 84. There were 3 invalid votes. This was witnessed and endorsed by Lamin S. Badi, agent for NPP, Tumani B. Sambo, agent for NPP, and Samuel Tamba, agent for GDC. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for Doi. Signed Ali Mamanjai. Results from the Fonyi Jaro constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 2,379 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 721 votes. Eshambai Fal, Independent, 103 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, NUP, 39 votes. Mama Kande, GDC, 1,472 votes, and Halifa Babukar Salah, PDIS, 84 votes. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin S. Baji, agent for NPP, Tumani B. Sambu, agent for NPP, Ismaila Tamba, agent for GDC. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed by Chairman, Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. I, Running Officer for the election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Fonyi Kansara constituency in the area as follows. Adama Barrow NPP 1,710, 1717. Emujan Dabo UDP 414, 414. Islamabad Independent
180, 180. Abdullah Yahya Jammeh, NUP, 80, 80. Mama Kano GDC, 6,121, 6121. Halifa Bakar Saleh, Doi, 149, 149. There were 3 invalid votes. Third by witness and endorsed by Ahmed Giba, agent for GDC, Usman David Kujabi, agent for GDC, Alaji S. Diajo, agent for NPP, Samba Sajo, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the House by Dr. Demba Sabai, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Joe, agent for Boy, and Alaji Mount Kurang, agent for Doi. Results from the Fonyi Councillor constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 1,710 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 414 votes. Esambai Fall, Independent, 180 votes. Abdullahi Ibrahim Jammeh, NUP, 80 votes. Mama Kande, GDC, 6,121 votes. Halifa Babukar Salah, PDIS, 149 votes. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Almame Jiba, agent for GDC, Usman David Kujabi, agent for GDC, Alaji S. Jaju, agent for NPP, Samba Sajo, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS. Signed by Ali Mamanjai, Chairman, IEC. I, Elman Jai, returning officer, President election of 4th December 2021. Hereby announce results from the Combo South constituency. The Brikama area as follows. Adama Barrow, NPP, 25,075 votes, 25075. Ian Dabo, UDP, 20,669, 20669. Esambai Fall, Independent, 1,230, 1230. Abdullah Yahya Jammeh, NUP, 507, 507. Mama Kano GDC, 7,098, 7398. And Halifa Bakar Salah, Doi, 1,337, 1337. There were 11 invalid votes. Resolved by witness and endorsed by Mr. Ebel Konate, agent for the NPP, and Alma Muture, agent for UDP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, and Alaji Madu Kurang, agent for Doi. Signed Almanja. Over now to the Kombo South constituency in the Brikama administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 25,075 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 20,669 votes. Esambai Fall, Independent, 1,230 votes. Abdullahi Ibrahim Jammeh, NUP, 507 votes. Mama Kande, GDC, 7,398 votes. Halifa Babukar Salah, PDIS, 1,337 votes. There were 11 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Mr. F.L. Konate, agent for NPP, Almamo Toure, agent for UDP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS,
Alhaji Mamadi Kura, agent for PDIS, signed by the chairman of the IEC, Ali Muhammad Njai. I, Elman Jai, Joint Officer, President Election of 4 December 2021. Hereby announce the results from the Boyi Private constituency, the Bikawansi area, as follows. Almabaro, NPP, 3,352, 3352. ALM Dabo, UDP, 1,301, 1301. SMI by Independent, 228, 228. Yahya Jammeh, NUP, 69, 69. Mama Kande GDC, 3,274, 3274. And Alibaba Chala Dori, 194, 194. There was one invalid vote. This was where witness and endorsed by Amogar SDI, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Yabujo, agent for Doi, and Alaji Mamadu Kurang, agent for Doi, signed Adomazai. Results from the Funyi Berefet constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, NPP, 3,352 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,301 votes. Esa Mbaifal, Independent, 228 votes. Abdullahi Ibrahima Jammeh, NUP, 69 votes. Mama Kande, GDC, 3,274 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 194 votes. There was one invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Abubakar S.D. Njai, agent for NPP. And the results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Muhammad Njai. I, Elman Jai, Joint Officer, President Election of 4 December 2021. Hereby announce the result from the Funyi Bintag constituency in the Brikama area as follows. Adama Barrow, NPP, 2,579, 2579. Dabo, UDP, 1,250, 1250. SMI by Independent, 254, 254. Abdullahi Yahya Jammeh, NUP, 71, 71. Mama Kande, EDC, 5,887, 5887. And Halifa Salah, 166, 166. There was one invalid vote. This was endorsed by Masane Jammeh, agent for NPP, Bokare Kebaji, agent for EDC, and Bakare Sise, agent for UDP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alaji Mamadu Kurang, agent for Doi, and Jabujo, agent for Doi, signed Ayomanjai. Over now to the Funyi Bintang constituency in the Brikama administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 2,579 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 1,250 votes. Esa Mbaifal, Independent, 254 votes. Abdullahi Ibrahima Jammeh, NUP, 71 votes. Mama Kande, GDC, 5,887 votes. Halifa Babakar Salah, PDIS, 166 votes.
There was 1 invalid vote. The results were witnessed and endorsed by Yahya Jammeh, agent for NPP, Bakari K. Baji, agent for GDC, Bakari Sise, agent for UDP. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, Jabujo, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Momanjai. Okay, thank you very much, Chairman. Thank you very much, GRTS, for Tomata. That's it for now. We just announced 5 constituencies in Bukama, that's the West Coast region. So now we have 3 more pending. We have 3 pending constituencies for Bukama. And after which then the chairman will do the final declaration. Thank you. Yes, and that comes to the end of that counting by the IEC chairman. And you are reminded that you're still watching Eyeafrica TV. Of course, we have our team on the ground who are going to shortly, who are going to give us details of the results in our local languages and, of course, in other languages. We have our reporter also, Usman Jatta, who is out and about, presently at a press conference where some candidates are currently at Kairava Avenue having a press conference, a joint press conference regarding the election today. So we will also hear from him shortly to know the details of that press conference. Deganente Nyang, Limoneka, I think that's na ñetti constituencies yoo xamante ne yooyu ñoo des léegi pour affaire bi jeex daanaka ñu announce kan moo nekk wiina bi. waaw loolu am na solo nii la beneen yoon ci mastaw la tam si coono léegi yooyu noonu comme noo ko waxee rek ni ñu déggee léegi nii lu xibaar yi nga xam ne Aliou Momane Ndiaye joxewaat na ko si constitution ci nga xam ne moo desoon si West Coast waaye ba léegi ñu ngi wane ne ñett mu ngi fa des te xam naa boobu bu ñëwee dina ko boole ak waxaale itam kan moo jël yenn ndam li mu mel ni am na solo bu baax a baax waaye si lu ñu gisagu mooy ne NP président Adama Barrow moo nekk di gàddu ndam si gox yi bari nga xam ne ñu ngi koy tudd si fi nga xam ne mooy West Coast ak xayma bu baree bari rawatina si mel ni comme South Oluyindum nag réeróo la mbir last year sax last 2016 foofu la demoon vote because mu ngi dëkkoon Yaram Bamba foofu mun ngaa wax ne tam beesam la waaye result bi feeñ na si bu baax a baax Binta yes. Okay. Mbadi wolu na IEC chairman wala moy sign tenting ay manke last result sulti but result sul mini ya lonko ay wolle soto ay wolle di sign tenting anduna reporter sul bi jeri mini ya lonko nibe communicate la nyaato do man ndoro pour ya fo molye wo result sul fango munne be je aning just in case na view sul mini ya lonko dia mandika viosol and suwa viosol inshallah mbia trial pro atul fanan ye result sol la figo sol long and also currently press conference wala bitaka and sign tenting ikafa dami Kairava Avenue anduna reporter fanan Usman Jatta hani fobi abe mole jele ni mu joint press conference te mi yalonko party ma confirm how many parties but na lonko party fula wala the UDP United Democratic Party and GDC will be jele bari bitum mang esa falta confirm whether abijele sign tenting party je but nan moyle ka abijele nyim party fulolu wala nyanta joint press conference kala bitu be min kacala je malon fulo bari dum mba katalal nan reporter connect mi yalon kabe moleji pour ya fo mole munebeje pour nga waxal ñu sun mbokki wolof yi rek regi ni press conference bo xamantene mo nekk di xew ci digante parti yi
waaw te comme noo ko waxee rek si kalama Mandinka mu mel ni wax nga ni rek kii di Mama Kandeh ak looy Ousseynou Dabo bokk nañ pour nar a def waxtaan ak taskati xibaar yi li ñuy waxtaanee nag ñoom dinañ ko fasal bu nga xamee ne que xibaar bi dem na wax nañ ne tam ku Essa Faal tam mu ngi fa ba loolu ñun confirmé guñ ko comme si sa wax bu fekkee bokk na fa dafa mel ni ñoom ñett dajee nañ pour nar a waxtaan lu ñoo waxtaan nag si ndaw mu ngi fa incha allah buñ jokkoo ñoom dinañu wax lan moo tax ñoom ñu dajaloo fii si kër yi Ousseynou Dabo pour def press conference waaye xam naa ne nit mun naa wax ne mbiri élection bi moo tax mbiri risol si moo tax waaye loolu suñ jokko ak suñu reporter dinañ ci gën a xam lu leer parce que moom right now moom fa di leen wax ne rek si kanam tuuti dinañ jokko moom mu wax ñi seen dajee bi foofu lu tax ñi def join press conference lan moo ko waral dinañ ci am lu leer léegi nii. Okay, so we have our reporter MC standing by there at the IEC. MC, can you tell us the latest development at the IEC ground right now? Thank you very much, Binte. They have given us 9 constituencies results, so we are left with 3 in order to go for the bigger announcement for the IEC to announce who is the winner of the 2021 presidential election of the country. Now they began with Busumbala constituency. Busumbala NPP got their 20,072 votes. UDP got their 19,177 votes. Esambay Fall have 757 votes, NUP 338 votes, GDC 6,315 votes, and DOI 1,772 votes. There were 10 invalid votes. According to the results in Busumbala, His Excellency, that is the incumbent Adama Barrow, won with 20,000 rather, and 72 votes in Busumbala. So from Busumbala, we go straight to Brikama North, where NPP pulled out 12,973 votes. United Democratic Party, 14,551 votes. Esambay Fall, 677 votes. NUP, 306 votes. GDC of Mama Kandeh, 3,781 votes. And Doi, 891 votes. So in Brikama North, the United Democratic Party won there with 14,551 votes in Brikama North. So from Brikama North, we go to Old Udom, where NPP pulled out 25,635 votes. UDP 8,880 votes. Esambay Fall 1,036 votes. NUP 344 votes. GDC 6,183 votes, and DOI 2,414 votes. There were 11 invalid votes. And in Old Yundum, the incumbent Adama Barrow came out winning with 25,635 votes. So from there we go to Foni Bondali, where NPP pulled out 2,095 votes. UDP 287 votes, Esambay Fall 102 votes, NUP 36 votes, GDC 1,785 votes, DOI 73 votes. So there were 2 invalid votes in Fonyi Bondali. And President Adama Barrow win in Fonyi Bondali with 2,095 votes. So from Fonyi Bondali we go straight to Fonyi Jarol, where we have NPP got 2,379 votes, UDP got 721 votes, Esambay Fall 103 votes, NUP 39 votes, GDC 1,472 votes, and DOI 84 votes. There were 3 invalid votes in Fonyi Jarol, and still the incumbent Adama Barrow leading to 2,379 votes in Fonyi Jarol. So from Fonyi Jarol, if we go to Fonyi Kansala, where NPP pulled out 1,710 votes, UDP 414 votes, Esambay Fall 180 votes, NUP 80 votes, GDC 6,121 votes, and DOI was able to pull out 149 votes. So there are 3 invalid votes in Fonyi Kansala, and as the results indicate, the Gambia Democratic Congress of Mama Kandeh won with 6,121 votes in Fonyi Kansala.
So from Fonyi Councillor Binta, we go straight to Combo South, where NPP pulled out 25,075 votes, UDP 20,669 votes, Esambai Fal 1,230 votes, NUP 107 votes, GDC 7,398 votes, and DOI 1,337 votes. So there were 11 invalid votes. In this constituency, that is the Combo South, Adama Barrow won there with 25,075 votes. So from Fonyi Barefet, we go straight, we are from Fonyi South, Combo South rather, we go straight to Fonyi Barefet, where NPP pulled out 3,352 votes, UDP 1,301 vote, Esambai Fal 226 votes, NUP 69 votes, GDC 3,274 votes, and Doi was able to pull out 194 votes in Fonyi Barefet. So as the results indicated, NPP is leading with 3,352 votes in Fonyi Barefet. From Fonyi Barefet Binta, we go straight to Fonyi Bintang, where NPP pulled out 2,579 votes, UDP 1,250 votes, Esambai Fal 254 votes, NUP 71 votes, GDC 5,887 votes, and Doi was able to pull out 166 votes. So there was one invalid vote in the Fonyi Bintang. So GDC here won in Fonyi Bintang with 5,887 votes. So this is what we have for you, Binta, 5 constituencies. They have given us 5 constituencies reports. So we're left with 3 that are pending. And from that 3, then the IEC will make the final decision. That is the big decision I can say many people are waiting for, to know who the Gambians have elected to steer the affairs of the country for the next 5 years. But currently, what's the situation at the IEC? Because is everything okay? Do you notice or hear any other thing aside from or regarding the results from observers or the supporters or any other thing? Can you just bring us up to date as to what is happening there right now? Thank you very much, Binta. The security is getting tighter by the hour, or I can say by the minute, because outside the premises of the Independent Electoral Commission is being surrounded by PIU officers. I can say there is a very, very, very tight security around this end, and also other election observers who have been, roaming around the country, going across the country. They've all started coming here because this is where the big decision will be made. Both the international, that is ECOWAS, the Commonwealth observers, the national observers, the media, the international media, they are all coming. All of them are coming to the Independent Electoral Commission. I can say this place is full of journalists, national media, international media, local observers, and also international observers to wait for the big decision of Gambians. We just heard that there is a press conference either going on or should be live later. We have our reporter though on the ground, but then what do you think prompted this press conference? I mean, do you think the results are somehow, because we've observed also some of these party agents at the IEC are not really signing. What is really happening? Actually, to be honest, they did not inform us, the media here, that there will be a press conference. I'm just hearing like that there will be a press conference, but they did not inform us like there will be a press conference. What they told us is that they are left with 3 constituencies to the final announcement of the results. But at the moment, there is nothing like a press conference. Or if there is, they do not tell the media that is present here.
Do you know why some of the, because most of the parties normally they should sign at the end of the declaration or the results being, if they are confirmed, they should also confirm from their end at the IEC there, that is the agents that are represented by other parties there. But we've seen few parties in some occasions are not signing, of course confirming that they really agree with the results. Do you know what is responsible for this? Actually, we have no idea. Like I said earlier this morning, the IEC has not given us any information with regards to party agents' complaints or them receiving any complaint from any political party or any party agent. What they've been doing since morning or since yesterday is coming out and give us the results that they have from certain constituencies. But aside from that, they have not spoke to the media about any complaints with regards to any political party or any party agent that is present or absent in these premises. Okay, MC, thank you so much. Just to clarify that, is two parties that want to organize a press conference, a joint press conference for that matter. Hopefully an independent candidate, that is a Safal, we are hearing or reports that he might join the press conference. So we don't know actually what they want to talk about, but as we have our reporter there, I believe we will know everything that is happening on ground there. I will just allow Nyang for you to take Nyang through with our just for our wall of viewers to also understand the results and also understand what is actually happening at the ISA currently. Nyang. Mariama, lu la laaj rek moy ko loko mu del laaj because right now security be in IEC mu ngi wone PIO yi ñoo fa amé si tay PIO yu fa nek yan façon xéti nganaay la gaay amé sen classe yoy wala sen lan because mu ngi wone security bi tight na trop fofu si IEC. jërëjëf ñaan comme noo ko waxee rek sécurité bi tense na torop ba pare tam mu ngi taay torop fii nga xamante ne mooy IEC comme nu gaay dee solo noonu rek seen suñ waree dem contrôle riot ñoom noonu lañ solo si kaw ba si suuf ñu ngi prépare bu baax a baax ak li nga xamante ne gis nañ comme seen moto yu mag yooyu noonu maanaam comme seen wata canon yooyu benn mu ngi fii nii si biti ñu ngi ko paak si biti te yii ni PIO yi ma laa wax ni nag ñu ngi si koona bu nekk fii si boori IEC ñu ngi sting koona ñu ngi fu maanaam ruxa boo munti dégg da wala ruxa boo munti xam fii si boori IEC am na groupe PIO yu fa nekk lii nag moo nekk di xew fii nga xamante ne mooy IEC when it comes to the security issues. si mbiri risol yi fa nekk di génn si ñu fa nekk journal presse bi ak jàmbur yu jógee bitim réew ñëw fa lan si yan rumus nga dégg ñu nekk di waxtaanee foofu si risol si. fi mu nekk nii mun naa wax ne ñu ngi satisfy parce que dégguñ bañ ko taskati xibaar di wax dara li nga xamante ni dem na si fi élection bi ma wala si fi results yi waaye daal ñii di some few election observers that is international observers are concerned ñuy concerned si invalid votes maanaam carte yi nga xamante ni ne compté wuñ ko parce que soo bàyyi xel ñang comme time bii nii sa results yuñ jot a riir ni mam kii Ali Moman Ndiaye results yi jot a joxe invalid votes dafa bari torop am na dëkk yoo xam ne 11 lañ fa di am na yoo xamante ne 10 am na yoo xamante ne 7 so kii nag ñu ngi ko ràññee si benn international observer waaye nag xaw ma naka la tudd waaye nag mu ngi doon raise concern si loolu noonu lu waral ñuy am invalid votes yu bari yooyu noonu waaye comme que ñoom ay observer lañ te ñoom dañ ñëw suñ paree ñoom tamit dañoo bind seen report naka lañ gisee élection yi Gambia bi lan lañ foog ne moo manqué ak lan lañ fa ne loolu lañ war a yokka xam naa suñoo bind seen report yooyu noonu dinañ fa boole li di nga xamante ne mooy compté maanaam invalid votes dinañ raise seen concern si loolu noonu. Mariama Thiam jërëjëf si leeral bi am na solo bu baax jërëjëf ñu bàyyi la ba si kanam. That was our reporter, Yahya Jammeh, who since yesterday she's been at the IEC, should I say, election house since yesterday. They've been doing a very good job in informing us everything that is actually happening there. Like she said, there's few concerns about the invalid votes by the international election observers, but hopefully everything will come to light by the end of the day. I believe IEC would also talk to the media. But just to give you an update of
of what is actually happening. Two political parties have been confirmed to have a joint press conference in regards of the election results. So we don't know actually what they are going to talk about, but I believe we have our reporter on the ground there who is going to give us every detail that we need to give you out there so that you will know what is actually, you can see them. This is the press conference, joint press conference actually happening right now. We've seen Esa Baifal there, and that's the independent candidate. We've seen lawyer Usainu Dabo and the leader of United Democratic Party, and we've seen Mama Kande, who is the leader of the Gambia Democratic Congress. So this is going to be very interesting. These are three leaders, and the other one is a independent candidate and two political leaders, the main opposition party, and we have Mama Kande also there. We are going to know very soon, shortly, what actually they have for the public, what they want to discourse, whether they have concerns, whether they have concerns regarding the election results, but we will know very soon, hopefully. Okay, we have our reporter Usman Jatta on the ground there. Usman, can you take us through as to what is actually happening right now at Kairava Avenue as these three political party leaders, or should I say two political party leaders, probes an independent candidate? What is happening there right now? Usman, can you hear us? Yes, I am hearing you. I mean, it was supposed to be a press conference of Gambia Democratic Party that you see, but when you at the ground, we were told now it is supposed to be a joint press conference to decide the main opposition party, where we say Gabo. So currently, when we reach the house of Gabo, we saw that it was not only Mama Kanda who came there, but we also saw as Fan and Mary Stock. Okay, seems like we have technical issues there, but we will get back to Usman Jatta very soon. Gis neen ñetti leaders yi nga xamantene benn independent candidate ak ñaari political party leaders muy UDP ak GDC si press conference boobu noonu moo nekk joint press conference bu ñu nekk di am si kër yi fona Ousseynou Dabo foofu noonu Kairaba Avenue lan because xam naa ne léegi nii Gambien yi yëpp ñu ngi waaru lii ñii lan lañ bëgg a wax doy na waar. waaw si kanam rawul ba te li leer na léegi ñoom ñëpp gis nañ leen gis nga leen si kër ki nga xam ne mooy Ousseynou Dabo ki di Mama Kande Essa Fall ñoom ñëpp dajee leen fa muy loo xam ne ni si kanam tuuti dinañ xam lan mooy seen mébét lan moo tax ñu dajaloo fa pour waxtaan ak askan bi waaye wax naa la ne génnul élection bi bu ko si li nga gis mooy di élection process loolu moo tax gars yi di ñëw defar li nga xam ne mooy press conference waaye lii yëpp dina leer bintu because ñoom ñëpp dajeen dafa mel ni tuuti rek la ñuy xaar pour wax askan bi ñoom lan moo tax ngee oote press conference but mun nañ ñaaw njort war rafet njort na rek mbiri élection bi nu mu demee moo tax gars yi dajee fa because yàgg na ñoom si during campagne before campagne yëpp ñoom mosuñoo toog ñoom ñett ñi tey suñ toogee dafa mel ni tey moom bokk nañ bëgg a tey ñoom bokk nañ xalaat moo tax ñu bëgg a dajale seen xalaat pour waxtaan ak li nga xam ne mooy askan bi loolu nag xamaguñ exactly lan la bu la neexee nga ne mbiri élection bi la bonte wante si kanam tuuti rek suñ jokkoo ak ñoom dinañ ñu wax lan moo tax ñoom ñu dajee ñu wax ñoom dinañu wax seen bugga oo seen gis-gis ñoom te yaakaar naa ne léegi bokk nañ gis-gis bu ko gis la ñoom te ñu ngi toog Essa mama ki nga xam ne mooy Ousseynou Dabo di waxtaan si ñoomu neen dinañ leeralal nit ñi lu tax gars yi dajee foofu di bëggoon mbaɗigol albe image sol min jiikan saintinting allah screenol to wolemo independent candidate Essa Mbye Fall anin UDP leader min mo lawyer Ousseynou Daboti anin GDC la party leader mi yalan ko wolemo Mama Kandati wolle be sirintenting ye joint press conference le kumandi pour ka je ko ñing election la ko ilaftawle kacala bitum amma
long il lafta min fong exactly kachala election wala nyinna koto bari bitun nan reporters to on the ground there mi mo Ousmane Diatati tumando mi ngomi be ke kanje ning Alassane Tambabe nati lalele mi ngomi fota je fanan abe lonnale andum be abe tan lalale ko abe nyami bari min koyta sciententing wala mo nyinti ko nyin kebal be sirin ne pour ka je ko ye joint press conference pour ka diamu media pour ka diamu dunia min tata election o nyinna kuola silang comme na fale nyamin ta fono lalie on ta confirm no la what particular thing wala min nyinti munemu elafta munne fon kachala bare nalon ne ko scientist nying leaders wala min yalon ko wol bele dabe nyo bori ngoto num nying lum tambila campagne wato kono bele be lafiru num kake president ngoti kake president ngoti mi yalon ko wala mu nying presidential election oti bare sai be sita nyo kanne ni ajibe namira ka bring in campagne kumasata nyinen the first time to nyine be joint press conference tola andung nalong ilafta min kachala is just regarding the election betum bebe koylale ning alasonta sotli nalong be connect la jele ko teke pour ka jibe mune fon be je andung munem kuolti min yalon ko ibe kachakan wolle multi min yalon ko be nyo konton kan albe min je kan alla screen to scienting komi ka fa nyamin dorong politics you don't have permanent enemies but no permanent friends also sometimes alka kuyale alena dia bari political le bo nyama scienting najele mama kande be siring aning lawyer Ousseynou Dabo be kachala esa mbay fal fana be siring jele o fana of course ibe be siring be kachaka sulang ibe min kachaka nje na meta be koyla le ko na fale nyame inshallah gis nen li mo I think suñu wara delu gannaaw tuuti si election yo xamantene happenon nañ fi fogon ne ndax mus nañ am ay joint press conference immediately after or during counting bi sax ndax amon nañ lu melni non don't election 2016 amon na lu réy lu fi xewoon waaye loolu after election bi la woon si la loolu dara xewoon léegi dinañ ñëwaat asi yow ñu dem ak Ousmane can you tell us or bring us up to date as to what is happening right now at that Kairaba Avenue rather? Thank you very much for having me on the line. But what is happening here is an exit environment with the arrival of Mama Sunday of the BBC and Byfall independent candidate and equally as well Marine Top independent candidate. So what happened today? It was supposed to be a press conference of the Gambia Democratic Party GDP at Baobab Resort, but unfortunately, when we read the venue, we were saying there will be a joint press conference with the leader of the United Democratic Party, Hussein Jabo. So when we reached there, we found an environment with different parties, and that is the party movement of the Labour Party and other party movement that is that of the GDP Party and the movement of Byfall. So that's the current situation. For now, we are having a cross-door meeting, but anytime from now, the media is preparing up to this conference, and we are projecting that their meeting is all geared to the results that is influenced by the Independent Electoral Commission. As you know, the results announcement is happening here at the Independent Electoral Commission by the chairman of the NPP. And as you know now, the main incumbent party, that is NPP, is taking the lead. So currently, I can see the leaders, the GDC and the Labour Party, they are all getting seated, and that's what Mary Stock and Esnafal, they are all gearing up the press conference. So anytime from now, they will start the press conference and Jata, we're having technical issues. We hardly hear what you are saying, but I believe that should be fixed because we really need to know what is actually happening right now there. This is a very important occasion. We really need to know. It's crucial for the Gambian people to know what these political leaders or what these leaders want to say to the public. So it's really, really important for us to hear from you. But then we'll get back to you
shortly when the problem is being fixed. I believe our viewers want to know what is actually happening there. Comme nuñ ko déggee ñu ngi am ay texa pour mun a jokkalante ak Ousmane waaye xam naa ne si kanam tuuti dinañ tryaat comme noo doon wax rek lii moo nekk for na first time pour ñu gis in an election lu mel ni waaw si réew mi fii si Gambia waaw loolu moo politique saa yu amee ñu bokk gis-gis rek seen pour ñu toog passé wu pour ñu bokk dem passé wu because politique gis-gis la ak bugga soo amee ñu nga xam ne den bokk bugga rek mun neen ànda waaye mun neen xaajaloo waat tam gis nga tey ñi àndu doon si élection waaye dafa mel ni bokk neen gis-gis si lu ñu war a waxtaanee moo tax kii jógee fu nekk kii jógee fële ñu ñëw dajee fi nga xam ne nag kooku moo leen mag ñoom ñëpp jox ko xam naa dañ ko jox cër bi ñëw nar a am ak moom li nga xam ne mooy press conference comme bokk neen gis-gis moo tax politique mun ngaa ànd ak ku nekk waaye li la booleeg nit ki mun na la xaajaleeg nit ki because interest yi mooy bëri ak bëgga nag Binta fu mu nekk rek am na ñu róole ko ñu bokkale ko waaye mun na dem time duñ bokkale bëgga but jamono yii nii press conference bu gars yi bëgg def waxtaan ak taskari xibaar yi dafa mel ni kii di Essa Faal Mama Kandeh ak UDP ñoo si bokk ñoo ko bokkale moo tax ñu ngi dajee kii nga xam ne mooy Lawyer Ousainou Darboe pour nar a waxtaanee ñoom lan moo undu seen dajee bi foofu loolu si kanam tuuti dinañ ko xam gos si ndaw mu fa te dina tàntal lépp loo xam ne xew na fa si gars yi àndee ak Eyeafrica dina leen ko digtal so mu mel ni loolu moo xew right now bu ñu gisoon 2016 after demoon na ba ay fan ñi gis ku fi nekkoon am lu ko neexu doon si li nga xam ne mooy élection bi si time boobu la door a defoon li nga xam ne ni mooy press conference moom tam wane ne lu xew àndu si soo ba mu indi woon problème boobu noonu bot nag du benn because kooku time boobu moo nekkoon si donkaasi gi ñii nag nekkoon si donkaasi waaye li si xam naa ne ñu fa dajee ñëpp nit yi yoon ñu seen xam-xam màcc si yoon la ay because ay ñaari lawyer ñu ngi fa soo lu tax ñu dajee dinañ ko wax nit ñi su boobaa su fekkee luy dem si yoon la mbiri yoon dina si def li nga xam ne loolu la war a def su fekkee leneen waaye ñoom la concerne waaye terewul am na ñu nga xam ne ñoom ñi ngay waajal pour def li nga xam ne mooy celebration ñoom nag ñi ngay waajal pour jàkkaarloog taskati xibaar yi pour dégtal leen lu ne si seen xol ban dajee fii si kër Lawyer Ousainou Darboe waaw musidɓe fulɓe bandirɗa hoore ma no daara Eyeafrica TV joni ni meɗen haalana on rek feno ɗo IEC kamɓe kadi ɓe gaynino kontugol the 5 constituencies ɗe anndanɗa hoore ma ɓe gayni ɗum ɗon joni no heddi tati ɗe anndanɗa hoore ma ko birkama heddi feno ɗo noon min heeɓi political party leaders ɗe anndanɗa hoore ma kamɓe ɗiɗo kañum en independent candidate Essa Faal feno ɗo ɓe jooɗi pour waɗgol press conference joint press conference pour bokkugol ɓe wolla e Gambia ni ɓen joni noon hay goto anda taw feno ɗo ko honɗum ɓe faala wolude kono meɗen andi ko andanɗa hoorema ko ɗum laaɓi feno ɗo kamɓe tato fof ɓe jooɗi Kairaba Avenue pour wolugol e aduna meɗen jogui toon noon ma andanɗa hoorema kanko woni reporter amen Ousmane Diatta wonan ɗo men toon pour haalangol men kala ko andanɗa hoorema no waɗa toon feno ɗo to min addanay on woni. Okay, so let's go ahead with the press conference now. Ladies and gentlemen of the press, because this particular event is intended to really diffuse the deafening silence on the part of the candidates who contested the presidential elections, although it's still not concluded because we do not have the final result. So it's still not concluded. So we have this statement to make, and I'm honored that candidate Fall and candidate Mama Kandeh have allowed me to read this statement. And the statement reads thus: on December 4th, 2021, Gambians came out in large numbers to vote in the presidential elections. 24 hours later, no clear winner has been declared by the Independent Electoral Commission. The United Democratic Party and its partners, GFA and Honorable Marisok, the Gambia Democratic Party and the parties that endorsed his candidature, Honorable Essa Faal, very much eager to have know the what following the final preliminary results. observations
on the just concluded electoral process. 1. Considering that the Gambia has an electorate of approximately 900,000 with on-the-spot counting system, we are concerned that there has been an inordinate delay in the announcement of the results. 2. A number of issues have been raised by our agents and representatives at the polling stations, the centers, and at the IEC headquarters. As a result, the representatives of the aforementioned candidates at the IEC headquarters refused to endorse some of the results that were announced through the public media. We are investigating this matter with our partners to determine our future course of action. At this point in time, we reject the results announced thus far by the IEC. We reserve the right to embark on any course of action the situation requires. To this end, all actions are on table. In the meantime, we urge all Gambians to remain calm and peaceful while we continue our investigations of these concerns. Signed, United Democratic Party, Gambia for All, the GDC, Honorable Esafal, and Honorable Marisok. That is the statement that we are issuing on the results so far announced. Well, thank you very much for your attendance. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellencies. We will be sharing this document with the media houses in the interim, but after we get all the signatures from the party leaders, then we will share that with you for dissemination immediately. Thank you very much. So that's it. So we're just going to go and print them and have copies. Yeah. I think we are done. You want to say something? No, I wasn't going to say anything. We are done. Now, that was precise and short, as we all heard the UDP leader there saying that they reject the election due to the concerns raised by agents and party agents rather, and together with two other candidates, including the United Democratic Party, making it 3, have rejected the elections results from the IEC as it stands, and they are ready to contest it. So this is going to be really interesting. Nyang dégg nañ lu fi xew léegi ni ñoom reject nañ election bi ñaari political party ak independent candidate mu Essa Faal ak UDP leader ak Mama Kandeh mi nga xamante ne mu ngi jógee GDC reject nañ totally defin election results. waaw nangutal nañ ko loolu mu jaaree ci ki nga xam ne mooy Lameñu Ousseynou Dabo tey mooy seen PRO bi wax neen ne nangoo ñoom nanguwuñ dara lu nga xam ne élection bi result si jógee si li nga xam ne mooy IEC
teg nañ tam seen régime dem naa ne léegi tey suñu naataango agsi wala tënkal ñi li nga xam ne ni mooy ponk yi tax because tënk neen ko yi tax ñoom nangu élection bu nga xam ne xew na fii si réew mi dañuy joxe li nga xam ne mooy result si te àggaguñ sax mu des li nga xam ne mooy 3 constituents mu nekk si biir West Coast Region ñoom loolu leen wax ne bañ nañ ko si ñoom ñetti candidate yi jaarale nag wax bi si ki nga xam ne mooy lawyer Ousainou Darboe mu mel ni loolu yëpp mbiri yoon waaye Binta wax neen ba léegi itam ne askan bi yëpp kaam wax neen ne ñëpp kaam dal li si des ñoom dinañ continuer seen investigation ba pare teg yëpp si li nga xam ne mooy loo def leen si yoon may mu tombee nag réew mi itam yoon am fi wala yoonaan fee dox bu nga xam ne ni tëddee na njaaxaanaay bu baax a baax because gis nañ fi ay code si bëri yi nga xam ne ni challenge sax li nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy jiite réew mi te yoon am ndam si ñoom kon askan bi tam ñaawul njort si li nga xam ne mooy yoon si biir réew mi ne ñoom si nekkee seen lii dafa nar a dem ak ñoom si yoon dina def li nga xam ne moo si xew waaye daal si kanam tuuti si jokkoo ak Ousmane dinañu gën a fësalal leeral jokkoo ak moom ak MC tamit mi nga xamante ne moom si election house bi foofu noonu parce que laajoon naa ko question bii nii observe nañ ne am na ay ñoo xamante ne agents yoo xamante ne nekkuñ de sign so xam naa ne moom te loolu gars yi complet bokk na si waaw so ne den bañoon ñu dugg ak something like that so the United Democratic Party leader and other leaders who have rejected the election results are calling for calm I think from all their supporters and Gambians in general, so until they're able to fix this issue. So like they said, they have the right or they reserve the right to reject the election if they so wish, and they don't feel the election is free and fair. They feel that there are some malpractices, or should I say the election has been rigged, but then they have all right to reject it, and that needs to be very clear. Now what is left is for them to go through the law, and the law will take its course, because we don't know why exactly and some of the reasons and the evidence that they have to reject the election, but then this is where it stands. Musidɓe wonɓe ndarde Eyeafrica fenoɗo ko ɓe woni political party leaders ɗiɗo ɓe anndanɗa hoorema UDP, United Democratic Party, GDC, Gambia, Gambia Action, Gambia, let's just say GDC, and also independent candidate mo anndanɗa hoorema ko on woni Essa Fall, ɓen ɗon waɗi reject election results on. What they reject election results on. Gambia Democratic Congress, UDP, that is UDP, and an independent candidate who is Essa Fall, and on what they reject election results on, because we can be holaki results signing, so be pari puru what we call context results signing. Kono non puru la barek be candidate be se be e ko ananda horema welani be wahi be hebi on right, be hebi on droit pro halgol okay men holaki results on te meden hebi right pro what go reject results. So mbaɗigolu saintentimɓe ɗamin mbe woletode namoyle keɓali emen fo miliyalon ko wollem ñim parti fulolti okay, so on a reporter soto on the ground, I'm assigned to Mandon Nabe Nyomoilal. Usman, what is going on? We've just heard the three leaders, Essa Fall and the UDP leader and Gambia GDC leader rejecting the election results. Can you bring us up to date as to what is actually being discussed there? Usman, can you hear us? Very much, Binta. It's a joint press conference here at the house of Lawyer Darboe, the main opposition party in the Gambia here. Yes, I am getting you. It's an upbeat environment here at the main opposition party, that is the house of the main opposition party, Lawyer Ousainou Darboe, here in Fajara. And it's a joint press conference, actually. At some point, it was supposed to be a press conference between
it was supposed to be a press conference of a GDC, but at some point when we went to the Baobab Resort, we were informed that we should head to the house of Dabo in Fajara to witness a joint press conference. And currently we have Esa Mbaifal, independent candidate, and Mama Kande, leader of Gambia Democratic Party. They are all around here, and they are currently having a closed-door meetings. But before the closed-door meetings, they had a short press conference where Dabo was speaking, and it brought to the attention of the media that they are not very satisfied with the election results, which is currently ongoing at the IEC, that's the Independent Electoral Commission. As we know, the incumbent is currently leading with regards to the results which have been announced by the Independent Electoral Commission. And for that being the case, these three parties are showing dissatisfaction towards the announcement of results which they believe is not working accordingly. So basically this is the current situation, and as you can hear from the background, there is an upbeat environment, Binta. What does this mean for Gambia, Usman? Indeed interesting, actually, because this comes barely before the announcement of the final results for the winner of the 2021 December 4th presidential elections. And at some point, most people were not expecting such things, actually, but it's like these three political parties now are trying to raise an alarm with regard to the credibility of the election. It's a matter of, and I think it's something that should be handled with a care, because most people are projecting that there may be a post-election violence. So if the situation is going like this, I think the IEC, that's the Independent Electoral Commission, should up its game to make sure that everything goes well to avoid such things, because if parties are complaining that they are not very satisfied about the election results, this should be a call for a concern, because this is a critical matter, and the Gambia is at a critical state for the fact that the main opposition party, which is the Yellow Party of Ousseynou Dabo, and GDC, Mama Kande and Esa Fall are both involved. So it's something that should be handled with care. You've been on the ground since yesterday. What are some of the things that you have observed on the ground regarding some of the raised issues of agents concerned? Have you had agents been really complaining about the election since you started going round? Thank you very much, Binta. With regards to that, I've been to Banjul and I've been to few polling stations across the capital city yesterday. But in as much as our coverage was concerned yesterday, I was monitoring the election sport counting and equally as well the accumulation of results. But I did not receive any form of complaints from either the IEC officials or the party agents. But this news just came now, and it is happening now. So who knows? Probably it was not detected yesterday, but at some point, or probably it was even detected in the later part of the day, because you have to understand that party agents were equally as well taking record of all the activities that were taking place. So who knows? Probably they have detected some fraud in the elections, and this is why they are putting it to the attention of the press, and not only the press, but equally as well the election authorities, that is the IEC. So like I said earlier on, currently they are having a closed door meeting, that is Mari Sok, Esa Fall, GDC leader Mama Kande, and the leader of the main opposition party UDP. So that's the current situation here live from Fajara. Can you describe the environment at this point, at this moment? How is the environment there at where this press conference has just held rather?
indeed interesting, Binta. The environment is upbeat. The party militants of both pre-parties are not satisfied. You know, they are dissatisfied with the election results, and that could be spotted on their faces, and some are venting that out, and they're saying this is something that should not happen. So, and I think it's a matter of concern that this thing is popping up, but for now the environment is an upbeat environment. The party militants are not very happy with the results, and they are showing dissatisfaction towards the results. And as you know, the results announcement is still going. But now the million-dollar question is, what is the IEC going to do? Is the IEC going to stop the announcement of results? So that's the million-dollar question. But as we speak, the environment is still tense, and I am inside the house of the leader of the Yellow Party, Ousainou Darboe, and the crowd, there is a large crowd outside the house, and they are being controlled by security, because if they allowed to come in, it may lead to obstruction of the closed door meeting. So currently that is what is happening here live from Fajara. Leader of United Democratic Party calling for calm. What do you think this signifies? As long as we know this election might be a little bit crucial, what do you think him calling for calm at this point signifies? So it's very simple because since the start of the 2021 presidential campaign, the Yellow Party in particular have been pulling out large crowds in various gatherings which they have been conducting across the length and breadth of the country. So the fact that now the results have been announced and they are seeing irregularities in the results, that is why they are coming up with such a call. So I think this is something that's a matter of concern, and I think the law has given them an option that is to always file a petition if they are not very convinced with what is happening. So they are working on that, and for the fact that the former lead counsel of the Truth, Reconciliation and Reparations Commission, TRRC, Safal, is involved, we may expect to see the matter heading to the courts because they may appeal to the court to make sure that they fight their right, they fight their complaints with regards to the regularity of the election results announcement, which is currently happening at the Independent Electoral Commission in Kanifing East. So it's really interesting here, Binta. As I told you earlier, the crowd, it's just upbeat, you know, they are dissatisfied with the results that have been coming out. And you have to understand that since yesterday, we were not, in fact, seeing such movements. But now that it is happening today, it's like something is messy in it. But like I said, the million-dollar question is now, what is going to be the stance of the Independent Electoral Commission? What are they going to Our reporter there, we will try to get him back shortly because what he's saying is really interesting, and we really... Okay, Usman, you can go ahead. A question, is this going to affect the announcement of the final results of the elections? Is the IEC going to take a stop? Many people are asking this question. So these are the million-dollar questions that are rolling out, Binta. Okay, Usman, can you take us through Mandinka for the benefit of our Mandinka viewers right now to know actually what is happening at Kairaba Avenue at this point?
abaraka bake binta konya ngafo nyaming angale counter bi mbale Ousseynou Dabo la kordato main opposition party mi alan ko wolbe Gambia jang UDP nyin temmento nyanta kananun ka press conference sole soro dun Baobab resort bari birim frade je fon ya yitandi mon la ko nyanta kata Ousseynou Dabo ya fajara prunga joint press conference soro mi alan ko fon nyin temmento nga esa falje mi alan ko wolen a former lead consultant of the TRRC nga Marisok Fanaje aning Mama Kande leader of the Gambia Democratic Congress Party ñul wolleng multimillion ko wolle bentajang bi ebe kachal kekang electional results mialon ko wolle be findikan ninkeda kuti mialon ko akeda jahal kuti nyin temmendo kanun ko ila party supporter solbe janne and wolfon ba ibela nikuya itandi kan results ol mialon ko fon wolle be findikan nyin temmento Independent Electoral Commission IEC ibe mil itandi kan nyin temmento so ninkeda kuti mialon ko akumada bake kadun kabrin kunum mume molbe nun banjul bol mang molbe nun ka polling station ol ke check ke monitor bari mang kulje mialon ko wolle wulita bari bina ka ninyin nataka wuli asake kuti mialon ko ngamira IEC nyantaka simfa nyal tale pour ka jeko ye nyin problemo address kadun abe kumala bake kadun nyin temmento Gambia be state lodo mialon ko angalel safo is very critical so nyin temmento wole be caring andung nyin party leader sabol wolen esa falti GDC leader aning Yahya Dabo of UDP nyin temmento ebe close door meetings le soto kan approba ebe kachal min kala pruka jeko ebe nyin problemo iba address la nyameng binta. Okay, Usman, saintenti na mwile fana mbiring abe diamu kang abe ala party supporter sol abe yamar la pru ye tenkung ye itol batu ye lamoy yamira nyi yemune signifies katun moli ajele Gambia be nyin tembo minto kolbe tensrim bakele yamira nyi yemune signify Usman. Abaraka binta woketa kuti mialonko kumayata bake katung ni se tano fongo like during 2021 presidential campaign mol fongo yaje ko like UDP party yo ika mol min bonni ila campaign dulalto keta multi mialonko asiata bake bari brim futa da nyin tembo to mialonko ibe cartel results sol ibe announce kan IEC andung nyin tembento nyin party sabol wulta kayala nikuya wutan yitandi results of the mialanko ibe wolle announce ngamira abe kala kuti mialanko abe kumala bake because it will yo confidence solo ko ñing election o mi talde kadon ko ye campaign o kele bankola dulal mumel to pour ka jeko yela 5-point agenda ya be ya yitandi molla bari so mo sa ko wo keta kuti mialan ko wole ñing fongo nati munem kuwalte mini ya lonko ibe wole fon complain kan comme nying electiono mune ya sabu e man song electiono fon la resol sola munem wo kuwalte mini ya lonko ye list je ka foko wole yakna ye electiono ni reject Abaraka binta kon betaka kay nyameng rek imam kontan result sol bitakan nyameng katon ko nyin temmento niba jeka e bajala ko inkun beno Adama Barrow wolebe lead kan constituency jamal to miyalan ko wolebe banko kan nyin temmento so akata kuti miyalan ko ito man kontan result sol do andu ya mirako kuba koma andung IEC nyandaka simfa nyalta prukaje ko ya ko jibe ku ye simfa nyalta miyalan ko as a problem on ken as a problem on as a settle no so ngamira wole fo problem oti
UDP mu main political party leti, or should I say main opposition party nyim banko kan e ma mira ko nyin se tension o nati nole molu damangol tema ba. Of course, Binta, kita kulti mialon ko kon nga fwe nyame rek IEC nyanda ka simfa nyalta pruka jeko iba setul la nyame katung Gambia be state leto mialon ko akumata bake tumo min na fango mol wulte tata ke la cartel fay ning futata ning temento ngamera abe kumala bake pro IEC la time wota ha mol sa funo ning asekeno kuti mialon ko ase fitno na de kadon ko UDP kon nga lon nyame atele main opposition party na incumbent la patito so ibaje la ko abe kumala bake pour ñing situation ya handle well because ila supporters ol siata ñing keta kuti nyalan ko moliaje bribe la campaign la so ngamira mose wo kuma sifa fono nyintemento ko IEC nyata ka simfa nya kendolta pour kaje ko ñim problème on solve mbe wula la dorong enen nyam fana kacha suruwa kangoto pour na suruwa vio sul fana yalo mim famo be kerinje nyang over to you. Ousmane dégg nañ si looy Ousseyn Dabo si mooy fasal ay kàddu mu ngi wane ne nanguwuñu résultat si nga xam ne IEC génnee na ko ñoom nanguwuñ ko waaye bokk na si li tax tam mooy ne parti agency nanguwuñ leen pour ñu dugg foofu si biir IEC ba pare wane na ne sax am na kayit buñ tënk li ñoo ñaxtu ndax kayit boobu jot nga ko pour nga waxal ñi lan moo nekk si biir kayit buñ tënk ñoom seen problème ba nanguwuñ élection résultat si am ni Mr. Nyang si jamono yi kon niñ ko xamee rek ñi ngi si këri Dabo kii di main opposition party bu UDP ta kon noo ko xamee rek ñetti political party ñoo fi daje mooy leader of the UDP party Ousainou Dabo Mama Kandeh ak kii di Mari Sok ak Essa Fall ñoom ñoo fi nekk waaye su ñëwee si mbir boobu noonu nag lu ñu jot a xam mooy ne ñoom kontaan nañu si mbiri election bi results bi nga xam ne moo nekk di génn si jamono yi waaye amaanguñ ay kayit yi nga xam ne dinañu ko jox si dinañu jox ay kayit yi nga xam ne dina leeral ñoom seen taxawaay so loolu moo fi nekk si jamono yi ndikoon ngir xam nañ ne like démba citizens yi demoon nañ si pour woote si seen pour saani seen carte yi lii nag mu nekk li nga xam ne am na solo trop te démba yëpp kenn déggut benn complain si wàllum saani carte bi waaye tey nag suñ eggee si situation boobu noonu fanaa dina am solo trop pour IEC bi pour ñu jël ay jéego pour seet naka lañ mun a faje problème bi si jamono bi nga xam ne dina gaaw trop surtout dina mun a surtout loolu dina nekk li nga xam ne dina mun a isi problème. dégg nañ si looy Ousainou Dabo bu moo gaaral kàddu wane na ñaax na askan bi pour ñu dal yëpp dinañ ko teg si yoon ndax foofu noonu nit ñi fa nekk gis nga si ñoom ak dal wala da nga gis si ñoom ne seen xol mu ngi tàng yan façon nit nga gis foofu noonu si kër yi looya Ousainou Dabo si jamono ji waaw si jamono yi nit yi dal nañ ndikoon like because buñ ñëwee ees fu mu nekkoon like nit yi ñu ngi doon wane seen naxar si carte yi nga xam ne si results yi nga xam ne IEC boobu la nekk di génne waaye jamono bi nga xam ne UDP njiiti UDP bi wax na nitam yi pour ñu kaam si jamono yi situation bi mu ngi xala kaam tuuti waaye amuñ benn problème jafe-jafe si jamono yi waaye ñu bëri sax ñi ngi wane seen naxar si results yi nga xam ne ñoo nekk di génne si jamono yi si IEC bi nga xam ne moo nekk Kanifing East. bi ñu ngi fa bu dee sécurité ñu ngi fa ndax ñu amee woon sécurité Dabo ñoo fa nekk wala dafa am yeneen sécurité yu jógee feneen ñëw fa pour aar ñooñu wala ñu nekkoon këri Dabo rek ñoo fa nekk.
waaw fu mu nekk nii nag gisuma beneen façon yi sécurité nga xam ne ñi ngi taxaw on stand by basically sécurité bu nekk si ground normal sécurité bi moo fi nekk te ñi ngi coordinate situation bi well waaye su jógee si loolu nag gisuma beneen sécurité yi nga xam ne ñi ngi jógee si biti pour gis ne ñi setul crowd bi pour gis ne ñi calm down situation bi. waaye nga toppal ñu lépp lu nga xam ne xew na fa nga indil ko ñuy seetaan Eyeafrica TV. jërëjëf. démba mu ngi woon foofu noonu moom ak NC ñu ngi si biti di ñu indal ay xibaar fi biir studio bi ñang lii daal doy na waar fu mu ne nii fooguloo ne because dégg nañ ay loo xamante ne loolu la gaa yi wax fële fooguloo ne lii mun naa yokk tension nit ñi si réew mi comme affaire yi ragal ndax dara du am xam naa ne daal Gambien yi de law abiding te xam naa ne kenn du nangu loo xamante ne waruta am mu am si biir réew mi. waaw loolu am na solo waaye soo bàyyi xel kii di lawyer Sénégal boobu mu doon gaaral kàddoom bu mu gaarale la pare wane na nag ne nit ñi dal ànd ak sago ñoom dinañ toppoo yoon ba leen si yoon may ñu jël kon askan bi dinañ dégg loolu tey soo bàyyi xel ni nit yi nga xam ne nekk nañ foofu yaa ngay gis ñeneen ñi sax ñi ngi xogante mun naa am ñi ngi xogante pour calm down nit ki waaye gëm naa ne rek askani Gambia seen bët xool na yeewu neen ba nga xam ne nii dara du leen tax a jaral ñu génn di def fitna because election bi right now ne result si demee nii ñoom am neen right yoon may na leen suñ ko nanguwut ñu daal di bind dem si yoon waaye nag gëm naa ne askan bi amul kenn ku nga xam ne dina di génn si yoon bi di wala si mbedd bi di bu ndaxatal keneen wala di wane sa naxaar yaakaar naa ne daal askan bi ñor na ñor bu nga xam ne lépp lu nga xam ne xew na rek dinañ bàyyi yoon mu def wàllam dinañ ko bàyyi ak yoon waaye góob ma ne dinañ génn di stop wala di toja ko yàq amuñ gis-gis boobu ci askan bi. ñetti leader yi nii nekk nañ ñoo xamante ne ñoom yëpp dañ taxawoon seen bopp pour ku nekk mu ngi bëggoon na doon président léegi dem nañ ba gis ne dafa mel ni incumbent bi mooy président Barrow mun leen jiite suy fànn yu bari léegi ñëw neen together pour gis ne ñu xeex li fooguloo ne mënoon nañ ñëw together ñoom it neen balaa lii yëpp di xew. loolu dafa romb nag Binta waroon na mën a nekk sax waaye ñoom ñii ku si nekk bëggoon ngaa dem ku si ne amoon na yaakaar dafa win élection bi si jamono yooyu leen tolloon moo tax politique moo doy waar saa yi ngeen bokkee bëgg a bëgg mu ngeen a ànd démb gars yi bokkuñ doon bëgg a bëgg moo tax mënuñ doon dajee tey biñ gisee bokk gis-gis bokk bëgg a bëgg dajee nañ si kër nga xam ne mooy seen kilifa di lawyer Ousainou Darboe but xam naa ne is something for them because ñetti kilifa yi duñ mën a jékki rek boo ko xalaat si lu nga xam ne nii ay fuyin fay la wala lu dara soo gom luñ gis ba ñoom ñëpp ñi ku nekk bàyyi sa kër ñëw dajee si kër Ousainou Darboe loolu is something loo xam ne interest na leen te am na liñ si fësal li si des ñu ne dinañ ko tënk si kii jox ko taskari xibaar yi te li si des ñu ne dinañ ko àggale ak yoon waaye su boobaa dina nekk lu nga xam ne askan bi dinañ xam yëpp waaye xam naa ne daal am na bokk neen gis-gis bokk neen bëgg-bëgg te seen bëgg-bëgg bi daal xam naa ne wala seen gis-gis am na lu mu doon ci mbiri élection bi doyle wuñ ko dina gën a leeral askan bi fan la wanante di mujj ak gëtam ndax doyle wuñ ko googu noonu du mun a yem rek si press conference bi nii ndax dañ koo topp ba si yoon li leen si yoon may ñu jël wala déet te élection ci passé am na période bu nga xam ne si ngaa war a mën a jóg liggéenti li la neexul si élection bi si élection acte bi mu ngi fa xam te ñoom comme ni ñu ko waxee rek bu ragal neen ne dina àgg si yoon because ñaari lawyer ñoo ko seeqa ak keneen ku nga xam ne nii politicien la because ku nekk xam ne Essa Faal lawyer bu mag la Ousainou Darboe lawyer la yaakaar naa ne buñ gisee lu nga xam ne nii lu tax ñoom ñu dajee am nit mun naa wax ne something loo xam ne mun nañ ko teg si taabal loo te mun neen rafet mun neen njort ne li mun na dem ba yoon teg si loxo because ay nit yi loo leen te lépp luñ rafetlu si élection bi loolu yoon moo koo lijjanti du génn si mbedd mi du génn yooxu du génn dara yoon mooy lijjanti lii bot yoon boobu nag mu ngi si réew mi te gis nañ ne yoon boobu ñu ngi ko doxal tam si réew mi. These are live images coming live from Kairaba Avenue at Lawyer Ousainou Darboe, the party leader of UDP's house. And you could see the frustration in these people. They're really frustrated, and these are party supporters. I believe they want to see
Well, those are live images from Kairava Avenue. Like I said earlier, you could see they're really frustrated rather. These are party supporters. Of course, I believe is the United Democratic Party supporters. I don't know whether the other independent candidate and the GDC party supporters are among these people, but they're looking for, it looks like they're calling for change. Mbadingolu, albenying images olmini jekang alla telel to sign tenting, wala multimedia lonko ibe Kairava Avenue je, lawyer Senu Dabo la korda fangoto, minia lonko imansong resource la minia lonko, wala be dikang IEC ye. Sign tenting yejele, abuko ibe diamond tenting, il laftale pro ye changes ke amira ko resource wal min bije o e min di kan e min kalkula kan amanke kuti mi yalon ko wala sorota bitum luwale be Gambia comme ka fa nyamin na lon ne tumando e ba sambala luwato le be ko nyin sambala luwato le ya jibe luwabe min fola akuoto bare bitum nyine be keren sign tenting nyine be Gambia nyine be keren sign tenting be Cairo duwala Gambia kono jang andum Cairo nin tankoro mbe wala duwala Gambia kono jang andum ba fala mole ko min o min keta fanan nyanta kalamtal kontol manta dula so tolle be Gambia jang andum Gambia do yatale nanna Cairo mi yalon ko abe nyim banko kam molia safeguard jealously nkana song feye wotinya because na tinyata ntolle betula kono tolle be jang andum tolle abe tolle torala just to remind viewers and to tell you that let's try as much as we can to safeguard the peace and security that we have in this country jealously. Let's safeguard the right. So right, those are the scandal supporters who are really frustrated at the moment and they really want to see changes in the results, but the results have already been announced and the president, of course, the incumbent is leading in most of the constituencies. We don't know what will happen. We have a court system in the country, and I believe if they have any concern like they just did, rejecting the election in total, I believe we have a court where they will go and complain as to the reason why they did so and give evidence as to what caused the rejection of the results. But then we will try to connect to our reporter at the IEC also shortly to know what is on ground there and know what is actually happening at the IEC, because we are yet to hear
another results from them. We don't know what is going to happen, whether this is going to affect the proceedings or the counting. We don't know, we are not sure, but we will try to connect with our reporter there on the ground to know what is actually happening there. Gis nañ ñoo xamante ne ñoo nekk supporters yi ni ñu ngi over ñu ngi mel ni comme ñu mer te lu ñoo oote mooy IG xam naa ne loolu président bi la ñoo wax loolu na wàcca noo gisee loolu ñaan waaw loolu si campagne bi jamono campagne bi lañ ko doon gis mu nekkoon kàddu bu nga xam ne moom jamono boobu daganoon na pour wax waaye right now dégg nga seen leader lu mu leen advice mu wax na leen ne neen remain calm moom li si des ñoom kilifa yi dinañ ko lijjanti li si des mbiri yoon la waaye élection bi mu ngay dem te ci xibaar yi génn kii di ku nekk si bopp réew mi moo jiitoogum ñi ngay wax ne sa ñett rek moo si des si ay gox pour ñu daal di ko joxe total ay si chairman bi door joxe ku nga xam ne ni moo jël ndam li so mu mel ni loolu daal nekk na lu nga xam ne lu doy waar la fu mu nekk ni gis nga li si bunti kër kii di Lawyer Ousainou Darboe la élection dafa bëri ay problème moo tax jaruta invite benn problème because lu ndaw mun na indi lu bëree bëri so moo tax xam naa ñoom ñi jiitaloon ne nit ñi remain calm waaye xam nga am na ñu nga xam ne mënoo leen contrôle waaye gëm ne na tam mbir mi di romb fii ci bunti kër Ousainou Darboe yes du ko romb te bi ko am nga ne fu ne ni officiel yi IEC ñi ngay joxe seen results yi te very soon IEC te xam naa ne lii góobu ne dina war a tax IEC tam stop parce que ñii mun nañ def seen liggéey wax seen gis-gis ndax lii mun naa tax ba IEC stop counting bi mbaate ñu def leneen loo xamante ne maybe I don't know waaye comme dina interesting daal loolu moo tax ñu bëggoon a am suñu reporter bi on the ground pour moom tamit mu wax ñu loo xamante ne moo nekk di xew foofu noonu waaye lu tax IEC di war a stop seen loolu nekkul ci jamono yooyu nekkul ci période boobu te loolu xewut ci réew mi léegi lu xew ci réew mi mooy ne si am naa ne suñ jokk ak Mariama Thiam léegi tey ñetti gox yi nga xam ne ni wala moo des ci li nga xam ne mooy election results yi léegi ñu daal di ko yéebaane nit ñi xam fu affaire yi faree already sax nit ñi xam nañ ne ki nga xam ne mooy président Barrow moo jiitu bu baax a baax ci election results yi nga xam ne ay si génne na ko election results yooyu nag la ku jéggi ne ñoom nanguwuñ ko te am na luñ teg loolu dinañ ko bindee si dinañ ko génnee si kayit askan bi xam ko looloo tax te itam ñi nekk fële di wax ne ñoom luñ ànduñ tam ñoom itam si li nga xam ne mooy results yi IEC génne loolu nag am nañ si right waaye du mbedd mi moo koy faj loolu ay kayit la si yoon lay jaar te ay nit yi yoon ñoo ko seq kon comme ne dina continuer ni di ñaax rek askan bi ne na ñëpp remain calm bu kenn génn di toj wala di yaaxa because loolu mun na indi problème te problème nag baaxut si réew te surtout problème yi élection baaxut si réew waaw dëgg la élection nag loo xamante ne la easy wut te dafa garaaw loolu moo tax dafa important te am solo torop pour ñaax nit ñi luñ lépp loo xamante ne ñu ngi koo def bu ñu jeopardize peace boo xamante ne boobu lañ fi am parce que comme nu ma ko dee far di waxee rek ñun ñoo fi dëkka lu lépp loo xamante ne suñ nekkee ne taal leen réew mi taal leen dëkk bi dafa mel ni ñun ñoo cee des tamit la ñu war a xalaat loolu bu baax a baax te jigéen ñi ñoo ci dee gën a sonn ak ndaw yi ñoo ci dee gën a sonn soo buñ ko nangu loolu élection bu mu tax ñu nangu ko mun nañ ñaxtu mun nañ def lu nekk waaye na ànd ak loi ak sarta foog naa loolu moo gën a am solo mbaɗigol comme ñangɓe min fof kam walla mo ñenti ko ɓe mi momin kela Gambie kono at this stage ay ke kuti mi yalon ko ata probléme o naatila moli banko kan kuwo ko mi yalon ko aɓe probléme o naatila aɓe banko malala ma ñanna sonna wala ñanta balannala baake ano ñimu kulti mi yalon ko kummayata baake because ni ya jiiɓe countries wol mene ya lonko problem post election violence soto o election violence soto akata countries wol lati mi ya lonko ay affect bakele ando musol ni ya jibe wala ka gena bata anen dindiun ando nal ne ko Gambia ente sonna wala because we are known for the peace wala mo nyinti kom ntoliye mol lati mene ya lonko na Cairo le long ando tumando te sonna wo Cairo ay bomol koto inshallah so wala be je sign tenting comme na fale nyame hani fo bi
mbakatala na reporter mi yalon ko abe IEC ground noto mbakatala pour na soto pour ka long mu defon be je sign tenting katum ni ya jibe nyen rejection o min kata tenting sign be la fila lon nale mu be IEC mu be mutaring IEC abu kon na reporter nyin is already on standby. Mariama, welcome back to the program again. Can you tell us what is happening at the IEC currently, because we've just seen the leader of the United Democratic Party's announcement together with two other party leaders, or should I say one independent candidate and the party leader of the GDC, rejecting the elections, the results in total. What is happening at this point at the IEC? Well, as you can see, the environment is very calm right now. There's nothing like unrest or chaos around this vicinity or inside the premises of the IEC. I think the IEC is aware of their concerns, and everybody here knows and is aware of what is happening out there at the residence of a lawyer within the of the UDP. But right now here, what I can say is there's nothing like any chaos here, or there's nothing like any problem or issues as far as IEC is concerned. So they're all inside right now in order to get us the three constituencies results that are left in order to announce the big decision. But aside from that, there's nothing alarming around here in the IEC or its premises. Considering this announcement made by these leaders, do you think the IEC will continue with the counting? Yeah, IEC is likely to continue with the counting because right now, like I said earlier, they're inside in order to get us the rest of the results before they announce the big division. It's rather unfortunate for the leaders to reject a result that is not yet to be announced by the Independent Electoral Commission. But like I said, we'll always wait and listen to the IEC because they have the final say, they have the final decision, and also whether they will respond to these party leaders or not, that depends on IEC. But right now, all of us here are waiting for the IEC to tell us the results and also to tell us their observation about these party leaders rejecting the results which are not even declared yet. Now, coming back to the security of what is happening there, can you tell us, do you see any increase of security at the election house, or is it still normal as it was? To be honest, they're prepared. And they're getting prepared every moment, like it's a moment. All of them are surrounding the premises, and also they're surrounding every nook and cranny of their premises, and also every corner around the house, not only the premises and inside the Independent Electoral Commission here, the election house, but also the surrounding of the election house. So I can say, here the security is very, very tight, and to be honest, they are on standby for whatever reason is best known to them, but for now they're all standby, and the security is very tight, Binta. Do you know, MC, when next the IEC should be announcing the next results? Remaining results, I mean. They've been inside for the past 30 minutes or so. They're yet to come out to tell us what we have, the rest of the results, and also the looming rejected results by some of the candidates. Yes. Now, I will hand you over to Nyang so that our Wolof viewers also will know what is actually happening after this update from those political party leaders, and now what is really happening at the IEC concerning this announcement from them. Nyang. Maria ba ñu naka situation bi foofu ndax yëg neen li nga xam ne ay njiiti parti def nañ ko ku mel ni Essa Faal Mama Kandeh Loya Ousseynou Dabo yéebaane ne àndun si risol yi nga xam ne IEC jotagum na koo génnee ndax xibaar boobu àgg na foofu si kër gu mag bi IEC. jërëjëf ñaan xibaar bi àgg na fi fi mu ne nii ku nekk jot nañ ni ñi nga xamante ne ñooy leader GDC Essa Mbaye Fall ak ki nga xamante ne mooy Ousseynou Dabo di leader UDP ñoom daal dinañ ji daxalu result yoo xamante ne sax li nga xamante ne mooy electoral body bi ñoom sax joxeeguñ final result ne kii moo win wala kële moo win waaye ñun nag génne nañ lañ ba ñoom sax nga bañ nañ result yi te ñoom xamaguñ sax IEC gaay di déclaré mu nekk loo xamante ne nag
dafa doy waar torop waaye comme ni ma ko waxee rek ci moom amul benn problème nekkut fi gis nga dara li nga xamante ne dafa nekkante ko si doon sécurité bi everything mu ngi intact ba pare mu ngi taay torop fii nii. ok Mariama ay siitam ndax leeral neen ren lu tax mbir yi yàggee nii because 2016 balaa 1 o'clock fekk IEC chairman Alieu Momar Njie joxe na xibaar yi mujj yi déclaré na kii di président Adama Barrow wiinoon na ndax leeral neen si taskati xibaar yi ren lan moo tax mbir yi tardé ba time bi mënuñoo am exactly total lifin bi mu joxe kàddu gu mujj gi ne am na ku wiin ba beneen juróomi at lu tax ndax leeralal ne loolu si taskati xibaar yi yéen ñi nekk foofu. ñëpp loolu la ñoo jooju fi ñun mi nga xamante ne ñooy taskati xibaar yi parce que depuis démb ñu ngi fi IEC comme ni ma ko waxee woon si suba rek génnuñu waxaa media bi ne lii ak lii moo tax moo waral ñu delay li nga xamante ne mooy results announcement comme na ko waxee rek 2016 melutoon nii results yi daf daan génn ak si waxtu waaye gis nañ ne daal dis yee toog nañ dañ day toog ay juróomi waxtu ay ñaari waxtu ay benn ak genn waali waxtu ñu doog a génn wax ak media bi ñoom na suñ génnee rek dañoo ñëw rek joxe ñu results waaye bëgguñ dara li nga xamante ne moo waral seen tardement results yi nga xamante ne ñoom loolu lañ amee fi mu nekk nii nag des na si ñoom parce que ñu ngi si biir génnaguñ ñu ngi toog fii di leen xaar ñu ne ñetti constituency moo des fii nga xamante ne moo nekk West Coast region nekk ñoom lañ nekk di xaar waaye ba léegi gisaguñ seen taxandeer sax gisaguñ benn official yi IEC fii nii si biti fii pour ñu génne si ñoom wax ñu lii nga xamante ne loolu la ñu amal ak ñu announce li nga xamante ne mooy final results. ndax yéen ñu fa nekk ak ñeneen ñi ñëpp nekkuñ di romandaat yaakaaruñ bi yeneen njuumte wala yeneen IEC war nañ ko mun a amal si élection ren bi si li waral yàggaay bi dañoo moytu njumte wala romandaat bi nekku fa ne mu expect neen ay njumte ci IEC wala expect ay njumte ci IEC because léegi day mu mat 24 hours gannaaw bu nga xam ne yéen a ngi IEC depuis démba ba léegi lan la rumus bi nekk di joxe foofu. ñang comme nu ma ko waxee rek lii dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar bu baax a baax comme ñoom daal du ñu génn wax ak media bi ñoom daal ñu si su fekkente ne tamit dañoo jël seen time pour make sure ne everything is intact make sure ne seen figures seen numbers yu gars yi ñu leen seen yëpp noonu la fa war a demee wala noonu la fa war a nekkee ba tey tamit baax na waaye li gën a am solo rek mooy parce que lii nii collaboration la collaboration su ma ko waxee mooy diggante ñi nga xamante ne ñoo nekk toog seen kër yi di seetaan taskati xibaar ak ñi nga xamante ne ñoom IEC fi mu nekk ñun si IEC rek lañ mën a jëlee xibaar yu óor pour jox ko ñi nga xamante ne ñoo toog seen kër yi di seetaan di déglu IEC waaye su fekkente ne communication boobu noonu amul foofu noonu ñun daf ñoo sonal ba pare dina sonal tam ñu nekk si biti te dina jur leneen ak leneen yoo xamante information yoo xamante ne kenn du xam boppa bi ak genn bi soo fi mu nekk ñoom Gambia seen noppa seen bët yëpp ñu ngi si IEC su fekkente ne comme délai war na di am at least ñuy génn di am ay press conference interval comme every hour wala every 2 hours ñu génne ne waaw lii ak lii moo téye results wala lii moo tax mënuñoo announce results yi waaye daal si kanam tuuti rek dinañu announce results yi waaye li fa nekk loo xamante ne amul at bii nii ñoom daal dañ dee noppi rek def seen def suñ paree si la ñoo génne waxaa nit ñi suñ paree dañoo dugaat waaye duñu wax dara nit ñi si fii seen delay results wala leneen ak leneen ñoom daal ñu si announcement bi rek lañ concentré. ndax tam nekkuñ di wax foofu ne ñi nga xam ne dem neen nanguwuñ results si génn mbaa ñaawuñ njortu si liggéey IEC comme nu mu demee nii tey depuis démba nga war a joxe results yu nga xam ne ni last election bi balaa 1 o'clock joxe nga ko tey mu ñëw war a am 24 hours fooguloo tam ñooñu tam den ñaaw njortu si loolu moo tax ba ñu teel a dem wane seen bopp ne nanguwuñ results yi nga xam ne génn gum na sax la wax si li nga xam ne moom la IEC fësal. ñang duma wax ne lii mooy reason bi moo tax gars yi di lee si results because nañ war a xam ne 6 candidates lañ am yi nga xamante ne dañ war a wut 53 constituencies bi so IEC foog ñu jël seen time ñu contacter tey bu baax a baax nga xam ne duñ def benn mistake bi nga xamante ne dafa tax nit ñi di génn di wax ne waa lii ak lii la IEC dañ fraude fii wala dañ mistake fii nii so foog ñu jël seen time parce que nombre dafa nekk loo xamante ne dafa am solo torop ba pare dafa critical nombre soo ko amul mu correct so even benn single mistake soo ko defee rek dafa yaaxa result bi yëpp so su fekkente ne tam IEC si lii lañ sukkandeku pour rek make sure ne
everything is okay hanga numbers yi am nañ ko correctly then ci man amu ci ben problème waaye daal lu ma am problème rek mooy communication bi ak media bi dafa des torop ñoom daal waxuñ media bi dara fi mu nekk ñii def nañ seen press conference bi te xam naa ne tamit IEC yëg nañ ne ñii reject nañ resource bi waaye ba léegi ñoom tam wuñ ci dara waaye li gën a doy waar tam mooy ay party leader ñi nga xamante ne ñu ngi compter ay carte yi jeexagul yow nga génne ne yow nanguwuloo resource yi loolu tamit dafa doy waar torop ñang muy jógee ci ñi nga xamante ne ñooy parti leader ñi nga xamante ne am na ñu bari dañ leen di xool seen tànk dañuy dox seen tànk waa ñoom ñu jékki-jékki rek ne ñoom nanguwuñ results yi loolu nekk na loolu doy waar so nag nañ déglu IEC ñoom tam ñu seet ñoom lan la gaay di wax ci loolu noonu. ma ñuy bàyyi la ba si kanam dinañ dellusiwaat si yow nga toppal ñu foofu rek lépp lu nga xam ne xew na fa rek nga dégtal ñu ko incha allah. That was our reporter, Mariam Cham, there at the IAC since yesterday, of course, giving us constant reports from time to time, actually, as to what is happening. We've heard what she said, and hopefully the election house. She said right now there are a lot of security presence. The security is tight, and of course it is expected because it's election, and obviously the security needs to be very tight there. Comme nu wax rek fu mu nekk nii foofu noonu in terms of security fu mu nekk nii mu ngi xala tight waaye foog naa ne comme que election la fu mu nekk nii commencé na di reject tamit lii di results yi foog naa ne dafa important torop pour kaaraange réew mi ñu xool ci bu baax a baax balaa muy affaire bi di ëpp loxo parce que gis nañ supporters yi nga xamante ne ñu ngi Kairaba Avenue ñu ngi jël seen banners yi di wane ne ñu ngi ñaxtu di wane ne ñoom seen party leader bi moo war a nekk président lii loo xamante ne la foog naa ne sécurité war nañ cee seetaat bu baax. bu baax Binta élection sax xam nga ne su amee standby dafa am si sécurité bi. lii tam dina ko gën a yokk because lii yëpp sécurité daf ko dee expect si élection amul dara lu nga xam ne daf leen si war a beeta because sécurité secteurs yi yëpp seen njiit yi dañ dee dajee waxtaanee ko because dañ dee xam ne élection mun na am si jàmm waaye leneen tam mun na si am moo tax dañ dee stand by duñ nangu mu bett leen dinañ stand by si border si Johnson yi fu nekk bu ko dégg comme ni ko Mariama waxee sitting corner around ñëpp foo dem lii di takk der ñu ngi fa taxaw di xaar li nga xam ne ñooy askan bi kon dinañ sóoraale woon lu mel nii waaye dañoo dellu rek ba léegi Binta foog ñu ñaax askan bi rek wane na rek ñetti leader si liñ def ñoom am na right def ko waaye lu kenn amul right nag mooy génn si mbedd mi di xeexa ko xuloo wala di toje ko damm loolu moom yoon mayit ko kenn ñii nag lu ñu def yoon may na leen ko waaye yoon mayit loolu te nag dañ war a déglu seen ndigali leader because dañ ne na gars yi remain li nga xam ne mooy camp ñëpp mooy ne neen dal li si des ñoom dinañ ko lijjanti li si des ay kayit moo ko lijjanti du ay doole du ay lifin loolu moom wax dëgg yàlla nekkul dëgg ba léegi gis nga ko image yi ñoo nekkoon noonu si bunti kër ki nga xam ne mooy. so ñu ngi am suñu report tamit Nene mi nga xamante ne mu ngi si IEC bi moom it. depuis démb xam naa ne moom tamit dinañu jox ay update yoo xamante ne moo fa nekk Nene mbee kontoon na mbafale yo update di mo la mi yalon ko scientific nga be kekan IEC because mo ya jele 3 political leaders mi yalon ko fintita ye joint press conference ke ko imanson results nyinna mi yalon ko IEC be wole di kan ya reject le scientific considering this scientific jeda situation be nyaadile Abaraka Bake, thank you very much, Binta and Modjang, at the studio con an platform me yalon ko beba Africa. Katanda ko mbade ngoluk Eyeafrica TV bring kunung somanda mbale election house da men ko le matre katre fa o Kenya la gambe banko kan han saembe wolto. Binta nin tembe na sainteng AEC inata brikama tunno do tumo mene bankero ke fanala fatula la saba pour ko banke mu da kadi molla mbe wole batol tenteng ngajale ko AEC ko mul ko as soon as possible ba fintla bantale pour ka fu mole ko den nin la sabo men traje wala fodla fula fa saba men traje pour ko mu da ka banke ni wo bota jes na final decision o ke katande ko final announcement o di mula jumale be Gambia Sambala to another level for 5 years butun wol min tata press conference la wo kara kulete mi yalon ko fana ka moyle bari man AEC je simfa nyata wo koto wala man fengo fenke je to ka finintel mi ango derki ba tala be jang
fo mi yalon ko ila partner sodol boda janto itata wo kibar ta lato pour kata je ka kibaro ka kis ka jibe e bakla nyamen. Okay, nene yamira right now nying attention no natela because molbe siri ne kabrin kunu ibe lamoyla verdict la from the IEC ko ya fa nyamin san constituency sabala dam matuta andu iko ibe fintila pour e fanandi bari moli ya jale situation o mi yalon ka abe kairaba avenue right now mimbe kerinje mamira nyin se gambie no la attention no wulinde demanding ay miral jawodil bita abaraka ba ko kumata mo jabiro men ko asutiyata bakele nte fe tumo mina carte fo ketala abanta min nyanta kala sa wolon nende ko nyanta ka muda nga tama daman nga kumol jibe mba kumol min fola ane mi yalon ko ngalon ko ning man ning kol kam fo ko kele wolom larango la janobe ka dabo kar so fengo fe bakela fo gabo mil winta lambang ane mil ma win bang momo fengo fengere salon ko e ka ke e fengole because jang Gambia ngawala soto fengo feng mbita mbakela wala mbanko banke kala wala mba simba o simpatala nyanda kalon ko ntelon Gambia ndole bar bakelim fakeling carte foyo ko aka tamba fenje ma baraka da katambi bar nyanda ka ngakele kilinati wolo nindi ko nte dam madam min mu jabiroti ni ko rolo nindi ko nyanda ka jibele mba nya sila nyame because ngalon ko bem ke balti mo jamale bol be koma andung nel bem family tiorati e bem molel mi encore responsible dal ayenta mira ko kala pour bankola tañato wolentel be sula kita nyaaw nyarane nalon luwale be Gambia at tumando be min fola dorong all these party supporters pour ye ila time ta hanna kata ila fenko patiol ye election on reject le I mean the results ni reject le ise batunole after ye asamba luwa nyati lingola na vera wole gena kuma yata mobe si comme ila leader ya fanyami na mwele UDP leader I come commande pour ila party supporters on mobe ye tenkum ebe dami bari bitung najele scientental nje kan alla screen to najele sciententing most of the supporters ebe faren kairaba avenue le prokela ni ku yayi tande bari bitung just nene nyin kawa ku yata bake because sciententing namira nyinen foloti nyimbe soto kan Gambia resource man banku mandela naje 3 opposition parties or 2 opposition parties plus an independent candidate finta ye results will reject imamira nyinem the first time before inene ya mwele nyin kataja binta womo penete mi yalan ko nena maje no nena ma moy no bari hakili nyima bale tamata je tumando na ya taron ko mbe nyofe ni mo fenete mi yalan ko wonyanta kela killing nyanta silale ye song wala fulanjango ye finti natoro man song e be finti nyokan ya idea sia but esi faminta sainten woloni ko ni teliele pati supporters lo condemn la puri kana fenti kana manya ka min loi manta binta ngamiro nyantala because momo ni ba mon nyato inyanda ka mala ko nyaton ko e kana mako ko men de fanna kunna miro wolo idam mala miro wala ka ko itel mangaje itel ba athlete la kukela wo manyana enta min kala woloni ko fe ngo fentala ani loi nyanta andalal loi ntel bebe wala duma so mo fe ngo fenkel Gambia ko ente pour loi ye loi kanda bake because atem fenden mi encore message bare bindana miro ni fana ni be opposition liesol be itel bem loi tamande la leti andi e be loi lonne so mamira e be Kenya do kala mi yalon ko aba kala mo le kija fara kote ba won tel be mi do leti e dingol lom e mamare ngol lom so butung ni mu fenden mi ka ko mata bakala Gambia hansaing nga wala so binta ni non jabirode nene kabirin kunun ibe moleje yemune observe environmental je kabirin jannin yin fango be kala foyedu a party agent sol je min yalon ko yin various candidates sol represent je ye moyle be ngunu kan o even the observers foye moyle be ngunu kan ye mun concern raise je mi yalon ko akita kuti mi yalan kiya moyba no binta women soto janto kunun komen berem kunun be janto nyal be lentel man sino hani milen de fon wal noko ye ni o kay do ko ba ke ka nyamare ngamin je jang wala momo mi ye si jang e bole ke kan mam moje min choko ta mam moje me diam nyo saba wala la ko mo la ku yata nyoy janyi kamera ko ino be na dam be mbakelen fakelen comme nem ne son wado kan ko min kere wakili ngol be kelen sainten
follow fe manke follow but announcement o final announcement o manke follow maybe tumando nuwo fana keta nsina jibe mu def na bila kala tema bari mamira ngal long way menta birim kunu mem manke just morning within 30 minutes golla 1 hour kono wosina ke ka kodol tinyamole mamira gambenol be sonno wala tel be sonno wala jam media house ma bala be jang benin somandanka fa birim kunu international media wujama bala be janto mi yalan ko dol fon safono european fenkol media lom ni african media sol terol signol mi anko bankol mi anko e bembala ani police wol bijang paral bijang abele bijanto so ni wo kay mamira kube ka jam mi yalan ko ata diala moy janto murunta 2016 koma demanding 2016 election moli close to nyinjele mi yanon ko wala keta rejection noti but then a fatatal demanding katu woya tarale IEC kontiro beke bari mistake o nyimbota nangi tolleya but then sciententi moli ajele nyini comme na fo nyami nyinu kontiro fo man bang e findita e ko iman song results nyinna mi yanon ko wolle sofa e wolle kumande imamira comparing these two, in 2016, Moli ajale we chaos min cause banko kam, but wo fongo keta mistake quality from the IEC. Yamune mira, yamira nunne fo nyiru nyante batla nunne fo ning IEC yela final verdict fo then isina finti yela kumakangol fo. Oh, yamune mira. Ha binta komi ngamin fo wolon nimu fenete mi yalon ko momo ni la miro lom nyaaje maybe entala miro to wala announcement ko la dolle to etel manso wala etel fintinde bari bay right nyente lamule fonen abanta fereng ena finti atande ko entel manson bari maybe tele simfata junale bari nimu fenete mi yalon ko man nin kol kam fo dam malam ko larango jano bi kada bo kare bari kuma kango wala Kenya wala simfa e fengo fenta mi yalan ko abentel dimina wala kula kelentel mi am ko delantele woto ndenitel bele ba kanya no bela bari ya hakilni ma menta wala ndir ko ene seme man finti itadal ka no mit pour ka diamu nyoy tumando ngamira diamu ning abadan na woto den ni la fa ka simfa o simfata luwa bungole bi jane mi am ko stano je den momanta luwa santola den sa luwa mutanga luwa lampinga jibe ene luwa bena daming ngamer wala kumata in 2016 akata janne mi yanon ko wota wata silangol lebe kering Kenya ba Kenya to kala no janto because wota matara ni koy bo kala jan ibalo nako maybe ini loi fo mo fola nyoko mal because wo sifado loi wota mo loi nsafuna ba 60 nsaba ba 70 tatilum mimba man sabul wolon 70 ita sidisino mbe bulo kono wolom 30% den ni ko enim wo man saba jakarol baden den wo hanataro mun be kala wotete febola no because wota matara wo bijanne so ita fengo fem fola no wo Kenya kana bar as democracy lam sain ne fengo fenke mi yalon ko ani loi manta wala fengo fe yalon ko amandie ita sa loi ta manino then it's very simple ita loi to ya jibe abekala nyami loi fana simpata comme nga fo nyami wala nekam tumo mina IEC rejection okay Dr. Cisse aning my party biri reject itala lualdo luai tamandiro okay then they came back to IEC atandi ko atakel no tenga abekel tantene so nimpana man tambi momo yalan ko ame febo wala mala simpa kunade wala mala fengo fenaje mi yalan ko anin molla nyanto be walila then ita luato e luata so finally jannim be bulala pour ye dun sarahule kan to ndafte nyinin kala ko dantan la wala mo security la karola right now comme ka nyenu finditale nyin announcement okay sign security be nyaade leje abe title ne bang fo nyim kota kulati mi yalan ko comme normal business o min benunje security min benunje wol damala be je sign tente binta wo daltale wo mujan sandolati sango sang wato wati wala carte fay wala femmi yalon ko banko bela sula kolam nim banko pour ka sammanyato nin ko sibabe kering wolam security nyanta title security benu nyamin before anin saba nyamin a different demanding bari yet still imam mo tonye mam fenke mola inata minatel do wala nindiko iba fengo fenke ka wala pour kandal tankani ke fengo tankani ka banko tankani science intending jang security be ba title la be is standby benin santo bunjangol santo wo kata la dumulo komo wo kata fo motol ma fongolo bla be ba standby le so ngalon ko wo nin tanko la fannam wo mashallah mbatangarne now
nene mbine murunne yale nyaato do mandi because nan reporters tole Ousmane Diatta pour afana situation for mole right now in Kairaba Avenue mu ne beje ñang gis nen comme nene lu mu wax ni bala ñuy connect ak suñu reporter bi nga xamantene mu ngi Kairaba Avenue legi ni gis nen dega nen gaay fofu non fu ñu nekk ñu ngi am close door meeting te xam naa ne jeex na parce que gis nen Mama Kandeh di génn di dem xamuñu lan moo nekk seen final discussion bi foofu noonu waaye xam naa nu mu yàgga dinañ ko xam situation bi fu mu nekk nii right now ñang doy na waar de. waaw doy na waar te jarut xeeb lu jara taxawaalu la lu jara wax askan bi la tam because élection si ñun dañ ñam problème yi élection Gambie expérience nañ ko moo tax lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax si askan bi ñaax leen rek ñu dal because gis nga li fu mu nekk nii lii mun na dem ba ëppi loxo moo tax dafa nekk lu nga xam ne nii war nañ ko bàyyi xel bu baax waaye itam xam naa ne daal ñett ñi itam luñ nekk di li leen tax a dem foofu loolu dara la te xam naa ne comme ko def neen close door meeting ba pare li gën a bëri si li leen gën a naxari ñu reject election si dinañ ko tënk si kayit bi ko soo bàyyi xel ñu ngi doon wax loolu ne dinañ ko print out jox ko taskati xibaar yi xam naa ne suñu ndaw lu fa nekk dinañu gën a indi leeral si loolu noonu nga xam ne xew na fa te lii itam Binta dafa xaw a doy waar bu góor lu ñu doon gis si lu ñu doon gën a gis si ñaxtu election Binta mooy ne just after bu ñu annoncé results yi di following day or something like that waaye bii bi nga xamee ne ni sa last moo des rek ñëw neen li fi te xam nga su la neexee sa xel nga ne lii sax mbaa nekku tam baara yëgoo tam nekku fa between this candidate and IEC élection si nu mu nekk di delay nga demaa annonce ba mu des ñetta nga teg ko fa foofu ñu teg ko fa rek ñu gis ne am na yeneen ñetti parti politique yi nga xam ne ñi ngay ñaxtu pare neen pour wane ne ànduñ si élection bi xew si boobu benn ñett rek nga break ko ñooñu tam dem joxe seen xalaat soo lu neex nit mun na ko analyser mbir mi because dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar la soo mbaa ñoom nekku ndax yëguñ sax ne opposition bi si boppam Mama Kandeh Issa Faal UDP Ousseynou Dabo ndax nekkuñ di against li nga xam ne mooy élection bi lu siy dox because élection bi doxin bi yéex na trop yéebaane bi yéex na trop donte le juróom-benn parti la waaye léegi nii technologie toll na fu nga xam ne dem IEC am na bagage yi nga xam ne depuis démba because gis ne sax ay millions ñu dee vote yeneen dëkk yi dañu lay gis ne sax balaa moo yàgg tuuti dafaa fekk sax gars yi joxe na résultat si bu yàgg Gambie tam élection yi fi fekkee daanaka balaa bët doon ndax lii nekkutoon loo xamante ne Gambie ñu bari ñu ngi ko doon sentu comme some of these political parties suñu luusee rek deneen context results non nekkul kenn du ko doon sentu wante élection moo doy waar bi nga xam na ni élection bii December 4 bi bindu nu ko réew mi doon waajale dafa am doole bu ko candidate yi nga xam ne ñoo gën a nekk si kaw kenn ku si nekk rek da nga doon yow téye nga bagage bis bi sa bis la moo tax bii foog doxalin bu leer la si nit ñi doon si boo bàyyi xel depuis daaw nit ñaa ngay wax ne IEC fexe leen seen lii mu leer IEC fexe leen seen lii mu leer IEC fexe leen te nag ak lii dara du si bett nit ñi waaye li si nekk rek mooy ne foog ñu teg yëpp si yoon doxal ko waaye askan bi leen siy ñaax ne ñoom ñu bañ a fësal seen mbir si mbedd mi ba problème di si yow ba leneen ñoom di leen si fekk li si des foog ñu bàyyee ko yoon te ay nit yi yoon tam Binta ñoom ñoo seq mbir mi te xam naa ne lu leen yoon jox si loolu la nekk di def because doo mun a nekk sa xam-xam màcc si yoon ba pare ngay ñëw nekk si mbir ngay def lu nga xam ne yoon àndu si gëm naa ne loolu du war a mun a dal ku mel ni Ousseynou Dabo ak kii mel ni loyo kii Issa Faal. Okay, well, just to remind our viewers as to what is really happening at this hour. Is 1800 hours in the Gambia right now, 14 past 6 to be precise, and still we haven't got the But this is the only place we can stand.
bari mbelo la min dole ko def no but la fa ñu le address la it is for these people the media was already addressed by the party leader and don't la fa di amana mo le jang no wa bal ta media bi ta media ka it's okay you spread the word who's bringing it boy squad di be nyaban ngadel dara may ko fenke Koleo, ya be wole lola be fa mo le fun media ak abuka fisria na de lola fa be ta ko ti lo ni abuka fisria won de lola fa wole lo duma. So that is what is happening right now at Kairava Avenue, where our reporter is. Hopefully we will shortly hear from them, of course, as party supporters, and also our reporter there, Usman Jatta, who is going to bring us up to date as to what is really happening there. But then what is clear to say right now is that 3 candidates out of the 6 candidates have come out and said they are not happy with the results as it is going yet. IEC is yet to announce a winner, and as the counting is going, we are left with 3 constituencies where the winner would be called by then. But we've seen lawyer Usainu Dabo of UDP, United Democratic Party, and Gambia Democratic Congress, which is GDC, and the independent candidate Esa Fall came together and had a press conference, a joint press conference to reject the results. And this is something that we've also seen some of their party militants gathered at Kairava Avenue there, where lawyer Usainu Dabo is the residence of lawyer Usainu Daba currently is gathered there to show loyalty to the party leader and the party itself. So I believe as the time goes that we will hear from our reporter down there, and also we will hear what the militants are saying as to regard the rejection. Ñun lañ gis ni fu mu nekk ni pour ñu remind suñu viewers yi rek lan moo nekk di xew right now si wolof. waaw lu nekk di xew Binta ñi seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak si bitim réew mooy right now am na ndaje mu amoon si kër Usainu Dabo seqoon ko di kii di Mama Kandeh jiite GDC Essa Faal independent loon si élection bii nii ñoom ñoo demoon fële si kër Usainu Dabo bokk nag daje jox kàddu gi ñoom ñaar jox kàddu gi kii di lawyer Usainu Dabo ñu jaar di def seen press conference li ñu fësal mooy ne ñoom àndul si risol yi nga xam ne ni ay si mu ngi ko daal di joxe nekk ne li nga xam ne daal gàntal nañ ko afta nag tëju neen am waxtaan wu nga xam ne ñoom ñett tëju neen waxtaan ba pare neen ku si nekk dugg na si motom dellu lañ waxtaanee nag xam naa ne dinañ ko tënk si kayit su ko defee askan bi xam lan moo tax ñu ne àndun ci risol yi nga xam ne ay naka la ay si ñu ngi koo génnee loolu ci kayit bu ñu tënk dina leer waaye mel na ni nag ba léegi si kër ga am na ku taxaw mel ni sax dafa bëgg a wax si li nga xam ne mooy mayit bi xam naa ne kooku tam si fasilee kàddum dinañ waaw dinañ leen dugal ñu xam kooku tam lan la moo yokk si li nga xam ne kii di Usainu Dabo wax na ko si këram gannaaw bu Essa Faal demee foofu noonu ak kii nga xam ne mooy Mama Kandeh ba léegi si biir waxam nag wax ne ne ñi nga xam ne ñooy militants si neen remain camp mooy ne ñoom ñëpp neen dal ànd ak dal bañ a génn si mbedd meeg yooyu lépp lu nga xam ne ñoom xew na si dinañ continuer di def seen investigate booleeg ak li nga xam ne fësal na ko si kàddu wane ne seen represent parti si fële si AIC gars yi nangu ñu dugg parce que fësal na loolu ne nangu ñu gis nañ AIC fu mu nekk ne ba léegi tam ñëwaguñu génnaguñu pour wax nit ñi ne lii moo xew mbaate ñu wax ñu yeneen results waaye xam naa ne dafa mel ni seen parti militants yi am nañ loo xamante ne dañ ko war a wax nit ñi waaw Binta dafa mel ni sax dafa mel ni crowd bi dafa gën a nekk di yokku waaw loolu moo nekk issue bi loolu moo tax moo nekk dafa mel ni ngee gën di yokku ni ñaa ngi gën di bari waaw te loolu is concerning waaye believe naa ne in a security system foog naa ne dinañ try pour def seen katalay katan pour gis ne jaama am na foofu noonu fu mu nekk nii te xam naa ne ñoomi neen tamit duñ nangu pour indi any violence si réew mi because ñun soxla wuñ loolu fu mu nekk nii liñ soxla mooy neen try rek ñu seet legal system bi léegi fu mu nekk nii am nañ good legal system in the Gambia bu baax boo xam ne waaw
léegi soo nekkee ne kontaanuloo si dara yow mën ngaa dem si court si court si dañ fi nekk pour ñëpp nekkaluñ fi kenn ñëpp lañ fi nekkal te ñoom am nañ right pour wax ne bëgguñ bokk ànduñu ak results bi waaye nag nañ ko jaaral si yoon te parti supporters yi tamit yëpp ñu understand ne waaw lii xew na waaye ba léegi am na luwaa boo xamante ne moo nekk si réew mi waaw si élection acte bi yoon may na képp nga xam ne da nga bokkoon si jongante bi te ànduloo si am na fooy dem fu ngay dem dina am loo fay yóbbu ñooñu dinañ la déglu loolu nag dafa utee génn si mbedd mi te itam nag ki nga gëm ba sànnil ko carte mu am lu mu gis lu mu mel ni kii ñu doon naa was read by the party leader, United Democratic Party, and the presidential candidate of UDP, lawyer Hussein Dabo, on behalf of the colleagues, two other aspiring candidates, and GFA, our partner, likewise Marisok Jobate, in connection to the election results that is about to be declared by IEC. The statement on the plenary concerns on the partial election results. On 4th December 2021, Gambians came out in large numbers to vote in the presidential elections. 24 hours later, no clear winner has been declared by the Independent Electoral Commission. And its partners, GFA and Honorable Marisok, JDC and Honorable Esam Baifal, have the following preliminary observations on the just concluded electoral process. Considering that the Gambians has an electorate of approximately over 900,000 with on-spot counting system, we are concerned that there has been an inordinate delay in the announcement of the results. A number of issues have been raised by our agents and representatives of the above-mentioned candidates at the polling stations or centers and at the IEC headquarters. As a result, representatives of the aforementioned candidates at the IEC headquarters refused to endorse some of the results that were announced through the public media. We are investigating this matter with our partners to determine our future course of action. At this point in time, we reject the results thus far announced by the IEC. We reserve the right to embark on any lawful course of action the situation requires. To this end, all options are on the table. In the meantime, we urge all Gambians to remain calm and peaceful while we continue our investigations of these concerns. Signed for United Democratic Party, ANM Hussein Dabo, and then also signed for GFA, and then by the representative of GFA and Gambia Democratic Congress, by representative of Gambia Democratic Congress, Mama Kande, and also signed to by Honorable Esam Baifal and Honorable Marisok Jobate. On that note, I thank you all. Was the UDP there talking to reporters on ground there, and I believe he is one of the National Assembly members. So let's take a listen again. Mandinga Kangala, Momo Bijang, Alanga Nyola Moy, na Alpha Padilida Atole Ala, Anim Melialonko, Aniwolebe Dokola, Niwolam Honorable Marisokti, Aning Honorable
Mama Kande, and Honorable Isa Maifal. Ñul tole ala e kuma kama min findin de sign dem wolam carte nga sodaro dol soro carte fawo nyin kono melul yalon ko lefta ko kiskis o kama IEC kuma kama men samanang ni wolam result follow ntol man so ala follow mbe kiskis o kala follow mbe continue ka kiskis sodaro la ngamen sodoje kuma kama men narna jan sainteng Honorable Esa Mbaifal, Honorable Mama Kande, Honorable Bibi Dabo, Marisok sign na party leader Ande, Honorable Bibi Dabo, Marisok, Honorable Marisok, Nyulebe Kaito sign na party leader la nyaton ka kang inarna jan sign naradon promol basic tenkum follow al basic la moy executive la mbetar la kiskisuro la follow kibaro menada follow manso wala follow mbetar la kiskisuro la ka continue al si la moy akata nyaawo nyaato insha Allah al be ku kala mutala jele ala baraka that is from the United Democratic Party, as they said, they're going to try to investigate the results as they are not really happy with the results. But let's listen to Almami Tal again. dañ ñëwoon rek pour leeral ne suñ parti leader ak ñi moo liggéeyal di GFA ak honorable Marisok ak independent candidate Essa Mbye Fall ak Mama Kande def nañ waxtaan bu gàtta léegi ci ngoon si ñu ne ñoom ñu ngi bugg a yëgal askan wi ne si seen seetlu and si seen gis-gis dañ gis ne élection bi xewoon démba balaa ñoo wax result si yëpp naka la tëddee fan la tëddee dafa jëloon diir bu gudda ba loolu tax na xel teey na ci ñu ne ñu ngi gëstu mbir mi naka la demee naka la fa tëddee loolu tax na li IEC announce angum ñoom parti yi man lim nii ak nit ñi ma lim nii ñu ne ñoom dañ ko daaxa àndu su fekkee ne am na njublang bu ci nekk. That is Almami Tal there. I believe we are having some technical issues and it should be sorted. But just like they said in various language, they've... askan wi di ñaan askan wi ne ñu ànd ak seen sago li ñoo def li ñoo wax ñu def ko ci jàmm ak taranga ñu dégluwante ba ca kanam waaye gestu bi dina continuer ñu wax leen ne leen ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp ni la mbiri tëddee njiiti United Democratic Party Alhaji Ousainou Darboe moom moo sign kayit bi Mama Kande njiiti GDC moom it sign na Essa Mbye Fall independent candidate moom it sign na pour GFA honorable His Excellency Bibi Dabo signal nañ ko ak Mrs Marisok Jobaate ñi ñëpp ñoom sign nañ ne election result si ñu déclare ngum UDP ak ñoom ñëpp bañ nañ ko nanguwuñ ko jàppuñ ko jërëjëf wasalaam. That is
Almami Tal, of course, the party, the UDP party's PRO, speaking there to reporters of their concern and reason why they reject the election, or should I say the results. But then we still have our reporter there, Usman Jatta, and we will talk to him to bring us up to date as to what are some of the reasons why they have to reject the results at hand at this point. According to them, some of the reasons that they said there were delays in announcement throughout the night, of which raised concern. I think throughout the country people were asking, why is the IEC delaying the results? And also we have of course, we are going to have our reporter to dilate more on this. Some of the reasons also, the agents raised some reasons at the IEC there, that is the election house there, and which led to not signing some of the results from the IEC. Also, they signed, should I say, all these parties that reject the results signed and sealed, of showing that they are together in one voice with regards to the situation. And they still calling for calm, calling on all their supporters to be calm and make sure that they abide with the law. Nyang li moo nekk loo xamante ne moo nekk di am fii ni Kairaba Avenue right now, te gis neen Almami Tal wax na si wolof, gis neen wax neen si mandinka si soose, gis neen tamit wax neen si angale. So nga farañ fencel ñu rek si yeneen kàddu yoo xamante ne loolu la gaa yi wax foofu. Waaw li wax askan bi ñu bari dégg nañ ko mooy ne daal ñetti kilifa yi dem ëpp na ko sax because xam nga UDP ñaari nit ànd na ñoom Mari Sock ak Bibi Dabo te ñoom ñëpp wane ne sign nañ bi ku fa nekk di Bibi am na ku ko signal soo mu mel ni ñoom ñëpp sign nañ pour wane ne élection bi daal résultat yi génne ko ñoom nanguwuñ ko te nanguwuñ ko daal te dàq nañ ko su ko defee benn risin tam mu ngi laa wane ne jël nañ ko si mu ne yàggaay bi nga xam ne ni lii di AIC jël nañ ko indi yàgg na te mënuñoo wax nit ñi li nga xam ne moo xew ba daanaka élection bi dem na léegi 24 hours bu gos démba almost time bi am na xibaar yi nga xam ne ñu ngi doon génn si te ñu gis na tam last élection bi fi am nga xam ne si boobu la président Barrow mi jaaree ñëw falu wax naa leen ne chairman bi daf ko annonce dem julli ji juma te loolu desoon na 1 o'clock sax te tumbut desoon na te si seen bunti bi foofu la taxaw sax ne comme que lu des sax mu ngi bëri aaral rek mu cléa ko benn yoon leen journaliste yi ñoom daal di ko tasaare because lan moo tax bii nii bu mu desee tri yooyu noonu defu ko comme ni mu ko defoon 2016 because loolu is our president mu ngi wax ne lu des ay constituency rek moo des waaye dafa boole yëpp tënk ko du nekk di wax bii di wax fii su ko tënkee rek joxe amount bi si la ko joxe amount bi nag kii di président Adama Barrow moo win si la dugg si motoom delluwaat sax daal di dem li nga xam ne mooy juma so lu waral nag ren depuis démb ba tri ñëw def joxe 20 something constituents génnaat ñëw mu des tri ñu paagaat ko fa so loolu daal tey na xel yi ñu bëree bëri xam naa ne bokkoon na sam si ñi nga xam ne leen bokk si jongante bi ñoom tey na leen ba ne dinañ ko boole ak seen investigate waaye li nga xam ne waxagum nañ ko nanguwuñ ko te daxalu nañ ko loolu ñoom seen gis-gis la seen bugga la te yoon may na leen ko waaye dellu nañ tam di ñaax askan bi na rek ñu ànd ak dal waaye askan bi tam dañ war a jógee foofu si nekk dem dellu sax sa kër mooy li nga xam ne ni Binta mooy lu gën a mën a jur lii di jàmm mooy li nga xam ne dina jur jàmm parce que coowal élection Binta dafa garaaw dafa mel ni essence ak kerosène bu ko lii problème bi dafa am ku kontaan ak ku mer soo ñooñu buñ dajee dafa métti te dina right now nii am nañu kontaan ba mun a célébrer right now nii te ay ndaw buñ bokkee si lii rek dafa doy waar du ko ndaw xamul lu yem ñoom dañoo tëb di dal yaaxafale su ko defee mun naa indi beneen problème kon mu mel ni daal li nga xam ne mooy bokk na si liñ jàmbat mooy ne résultat si yàggee
seggi beeg seggante bi xam naa dalu seen xel loolu tax bokk na si point yi ñu fësal ne bokk na si point yi ñu fësal ne duñ nangu élection second li mooy seen ndaw yi nga xam ne ñoo leen fa war a teewal nangu ñu dugg si lii mooy si biir ay si election house bi foofu bu ko si biir stable moo fësal kàddoom loolu feeñ la si kon ponk yooyu ak yeneen ak ñetti mbër yi wala ñeneent yi bokk nañ ko jàmbat ko dàqale élection Ousmane Jatta, we've just heard from the United Democratic Party there, and what can you tell us on some of the concern raised which led for them to reject the results as of now? Okay, so Usman, I think we are going to get back to him. Once again, as we have heard from the executives of the United Democratic Party and other parties, they have expressed their frustration with it's like they are not very satisfied with the results which were announced by the Independent Electoral Commission, and that was their main concern raised with regards to the results. And as of now, they have raised the question that they will reject the results, and this has been signed by 4 parties. That is the leadership of the United Democratic Party, Safar independent candidate Mari Sok, and Mama Kande, and the leader of the Gambia for All. They have all signed this document saying that they did not agree to the results that have been filed in by the Independent Electoral Commission. And for now, they will be doing their investigations to know what the outcome is going to be. Binta. Now, some of the agents we understand that had raised some of the things we don't know. Can you tell us what were some of the things raised by the agents at the IEC? So with regards to the agents, party agents, like I said yesterday, I was at Banjul, but the whole process was very transparent at Banjul. I don't know of other polling stations, and all party agents were present at each polling station, and they made sure that the votes were counted in front of everyone, and they made sure equally as well that each vote that was counted, a party agent would sign that they agreed to the votes that were present. So I did not know of Banjul, but a party agent would sign that they agreed to the votes that were present. So I did not know of Banjul, but other polling stations, I am not very aware of what transpired there. But for Banjul, I was there and I've seen exactly what was happening there. So that's the situation, Binta. Now, can you tell us also, they said they're going to do their own investigation, of course, at the same time calling for calm. How is the situation there? Is it calm, or what do you think? Just bring us up to date, how the situation right now is there at Kairava Avenue? Indeed, Binta, the situation is not calm as we speak. The party supporters are still stationed here in a pipeline, and they are making sure that they are venting their anger in all ways, and they have already blocked the highway
no vehicle is currently running on the highway because they have already occupied it. Few vehicles and mainly UDP vehicles are the one using the highways. So the atmosphere is really tense here because party supporters are also, they have also denounced the results and they have expressed dissatisfaction towards the results that have so far been announced by the Independent Electoral Commission. And I think this is a huge wake-up call for the Independent Electoral Commission. And as I said earlier on, it will make most people to raise the question, now what next for the Independent Electoral Commission? Are they going to delay the announcement of the final results, or they would come up with other mechanisms? So this is the current situation here in the pipeline. Okay, so have you noticed the presence of the security force right now, as you mentioned, that things are a bit tense and the road is being blocked? I've not noticed the presence of any security here. The place is yet to be occupied by any security officials, actually. But what I know is that we only have the security men who are stationed at the house of the leader of the United Democratic Party. But as we speak, I have not seen anything like a security men coming to displace the large crowd. So, but the crowd does not seem to decrease. It's still like it's the same number. So I don't know when will they leave the premises here. Usman, of course, one of the reasons why they're saying that they have rejected these results as of now until further investigation is the delaying of announcement by the IEC since yesterday. Do you think this is something that people should be very concerned of? Maybe they think there are some things that were going on the ground which the party is not really happy with. I think at some point they should be concerned about it because people were waiting for the announcement of votes yesterday for hours, close to 4 hours, 5 hours. They did not see the IEC coming out to announce the votes. But equally as well, it will be important for you to understand that this is the first election since the defeat of Jammeh in 2016. So for that being the case, the IEC as well is trying to do all things in its power to make sure that the election goes free and fair. And in order to do that, they must be able to vet the votes to make sure that there is nothing like any irregularities with regard to the vote counting. So one could say, despite the fact that the votes were delayed, but the IEC as well, I think, is considering the credibility of the votes before announcing them. And I think this is something that is important for the public to understand, because this is election, it is voting, it is not like any other event. It's a national thing, and I think it's important that the public understands it this way around. What are some of the things that you hear the supporters saying or chanting at this point, at this moment? Indeed, like most people are claiming, they are saying that the results are not fair, and they are saying that the UDP should be able to pull out more votes as the main opposition party, and they believe there is some fraud involved in the elections. So this is what they are saying all over here, that the election is not fair, and the IEC should do something to make sure that the votes are being investigated and the right figures are given. Usman, I will allow you to briefly explain the situation to our Mandinka viewers before you talk to Nyang.
Thank you very much, Binta Abaraka Bake. Kon yalo nyameng bi mbe pipeline ne dabo ya kon alie molje nyameng rek iketa multi milalon ko ifindira akila ni kuyal wuta yitandi IEC la resource do milalon ko fanga ye wolle publish ka yitandi ko Adama Barrow wolebe lead kang nyin temento ibaje la ko fanga mo jamal mil bidang ibela akamfa yitandi kay ba fokang resource imang fair andung IEC nyanda ka simfa nyal tale pour ka je ko ye loñin koto bari fana nga mwele executive o ye kaito mialon ko ye wole bondi ya yitandi fon ko itol ye imang cartel ime recognize ye rejectle andung ibela investigational kekanne pour ka je ko ye vote ye kaito la ye vote sur la call jibe ku pour isaje ko ye yaje ko ku minyanda kake we eke so nyin kaito dung milyalon ko wala sign woleng lawyer daboti GFA leader milyalon ko woleng Bakari Bunja daboti Marisok Jobate aning Esafal aning Mama Kande wolle nyul sign afumone saintentin situation obe je nyaadi le abe tensre ne bam fo situation o nyimbe camera je de sainte Binta situation adun ko mol milyalon ko wolle bidang party supporter sol party loyalist sol nyin temento ibeba yitandi kanko result sol imam fair andung IEC nyanda ka simfa nyal tale tumo min nafa jamal ba yitandi kanko result sol nying fraud lebije amake akira kudi miala ko andung IEC nyanda ka simfa nyal tale tumo min nafa jamal ba yitandi kanko result sol nying fraud lebije amake akira kudi miala ko idol ya mira ye UDP ye sunyale andong ya mira ko ni formi kulti mi alon ko ama nyanta ke kadun ko bribe la campagne ke kan November karoto mol ya jele crowd mi alon ko wole ka jije so nying state meminto environmental is tense iba fokande ko Adama Barrow nyanta ka jile results IEC be min announce kan among affair fana iba fo kanko silol nying me yalon ko abe karba abnje je block le fo ye security presence je la bang wala police ol temini yalon ko at least is a tension on nying kam no je at this right moment binta mbening jamonol minto manga security forces sol je follow woleng PIU officer sol ti mangal je follow bari security nimbe ground woleng security binta le fongo be station ring dabo ya bari maybe nyaata domanding ibinala because nin temento mbediamu ke nyamen teng ye silo be block le motoman traka tama silo kan so maybe nyaata domanding ibajela security forces sinano malon fay sinano nak bari nyin temento moto man tada kata silo kan ye silo block le and nyimi kulti mialon ko ngamira akaw kuyata bake me nyin temel milto so binta nyin situation oti mol ba fokan appro baro e ji and ba fokan ko result sol imang fair jata andu mba fule fana ye hakilo tuje bake mbe han over la nyang yadron pour na wall of viewers ol fana yalo mune fon be caring at Kairaba Avenue sign tenting nyang gannaaw bi nga xamee ne ñetti parti tëju neen génn waxtaan ban lan nga ñu mën a jàngatal si result yi fa am right now so lu fi nekk rek ñang mooy ne nit yaa ngi si yoon bi ñu ngi wax ne kii di Adama Barrow dafa war a waaca ta lii di
waaw te ñi ngi wone ne results si yi nga xam ne Independent Electoral Commission boobu lañ nekk di génnee nekk na li nga xam ne fairwut te si jamono yi nekk ni ñu seen supporters yi seen party militants yi ñi nga xam ne ñooy the main opposition party United Democratic Party ñi ngi block tali bi benn moto nekkul di dox dara nekkul di dox si jamono yi ñoom ñoo nekk si kaw tali bi te lii nag nekk na li nga xam ne doy na waa trop gannaaw bi nga xam ne IEC bi ñu ngi announce results yi te lii nekk na li nga xam ne ñu bëri ñi ngi ko doon séentu ñu bëri ñu ngi doon séentu ne suñ génnee results yi ñu bëri duñ ànda si results yi nga xam ne Independent Electoral Commission IEC boobu lay génnee te lii nag moo nekk di xew si jamono yi doon séentu ne te suñ génnee results yi mooy ne ñu bëri duñ ànda si results yi nga xam ne Independent Electoral Commission IEC boobu lay génnee te lii nag moo nekk di xew si jamono yi ak Mari Sok ñoom yëpp signé nañ kayit di wane ne ñoom reject nañ results yi. ok Ousmane naka kilifa UDP yi fa nekk ndax wax neen ak askan bi ku nekk dellu sa kër tasaaro bu ko wax neen leen rek ne neen remain calm ku si nekk na dal ànd ak dal waaye ndax dégg nga fa pour ñuy jéem a disperse ñi nga xam ne ñu ngi fa ku nekk dellu këram ndax dégg nga fa lu mel noonu. waaw fu mu nekk nii kon nu ma la ko waxee rek si jamono yi béréb bi ñu ngi ko feesal te tali bi benn moto nekkul di dox te ñi ngi wone seen naxar si results yi nga xam ne Independent Electoral Commission boobu la génnee waaye si jamono yi nekk sax gisanguñ benn ay security officer wala ay takadeer yi nga xam ne ñooy génn pour gis ne ñu control crowd bi waaye luñ jot a xam mooy ne security bu nekk around mooy security bu nekk si këri daawa loolu rek moo fi nekk waaye gisanguñ benn takadeer yi nga xam ne génn nañ ñoo xam ne ñu ngi bugg a kaamloo lii di crowd bi so basically loolu lii moo fi nekk party supporters yu UDP ak yeneen parti ñi ngi génnee seen naxar si results yi nga xam ne Independent Electoral Commission IEC yooyu la nekk di génnee si jamono yi. si seen ñaxtu wala bokk na si li leen naxadi mooy yéexaay bi nga xam ne IEC def na ko si yéebaana li nga xam ne mooy results yi te loolu journaliste yi bëri nekk si IEC ñu ngi ko jàmbatu ba pare gis nañ ne génn def benn leeral si lu waral ren tardement bi am ba daanaka léegi mu am 24 hours nit ñi mënuñoo xam fu mbiri fare loolu tam bokk na si ñu jàmbat ko naka nga gisee nit ñi seen réaction foofu ñoom itam lu ñu nekk di wax si lu jëm si loolu. waaw ñu bëri tamit ñu ngi wone ne results yi nu ñu leen nekkee di delay nekk na li nga xam ne jaaduwut si ñoon lii nag mooy seen xalaat ñoom dañuy feel ne results yi war nañ leen teel a génnee nit yi ñuy xam ban parti. waaw ñu bëri tamit ñu ngi wone ne results yi nu ñu leen nekkee di delay nekk na li nga xam ne jaaduwut si ñoon lii nag mooy seen xalaat dañuy feel te ñoom dañuy gis ne loolu jaaduwut yoon te ñoom fu mu nekk nii ñu ngi wax ne reject nañ results yi te kon nu ma la ko waxee ba léegi ñu ngi block tali bi benn moto nekkul di dox ñoom rek ñoo nekk si kaw tali bi xanaa moto yi nga xam ne moto UDP la ak moto rider UDP yooyu ñoo nekk di dox si jamono yi waaye lu si des yëpp ay nit la ñi nga xam ne ñi ngi wane seen naxar si results yi nga xam ne IEC ñi Independent Electoral Commission yooyu lañ nekk di wane si jamono yi si seen main headquarters Kanifing East. foog nga ne ndax ñi fa nekk right now xalaat nañ pour ñibbi léegi si dellu si seen kër yi wala foog nga ne den bugg a nekk foofu toog si kii bunti kër gi nga xam ne mooy Laya Ousainou Darboe ndax ñi nekk ñuru ne la ñu nar a ñibbi léegi si seen kër yi. waaw loolu wax nañ leen pour gaa ñi dal
pour ñi gis ne like situation bi contrôle nañ ko waaye ba léegi dafa mel ni wax boobu noonu kaddu yooyu noonu kii di Ousainou Darboe moom sax wax na ko ak yeneen parti exécutif yi nga xam ne ñoo nekk si yellow parti bi waaye ba léegi nit yi tasaarawuñ nit yaa ngi taxaw ñi ngi wone seen naxar si results yi nga xam ne IEC bi boobu lañ jot a génnee si jamono yi so lii nag mu nekk li nga xam ne doy na waar gannaaw bi nga xam ne IEC bi ñoom tamit ñu ngi joxe results yi nga xam ne mooy election bi nga xam ne moo xewoon démba gannaaw bi nga xamee nit yi génn nañ pour dem sànni seen carte. Ousmane kon nu ko Binta waxee rek nga ñi bàyyile gum la rek nga toppal ñi xew-xew boobu si bunti kër Ousainou Darboe lépp lu fa xew di Eyeafrica TV dina ko dégtal askan bi. Right, that was our reporter down there at Kairaba Avenue. Of course, Usman, we are advising you to be very careful and make sure you are safe in whatever you are doing right there. And of course, we will get back to you as to update us about what is actually happening there and as it goes. Right now, what our reporter, Usman Jatta, has said is that the road has been blocked around the Kairaba Avenue by the United Democratic Party supporters. And we don't know, as of now, according to him, he haven't seen any security presence aside from the ones that are allocated to the party leader, that is lawyer Ousainou Darboe. But I believe calm will come there and the situation will be under control, inshallah. That is what we believe, and we are hopeful that that will happen. Ñang gis nañ fu mu nekk ne ñu ne gars yi dañu block tali bi moo xamante ne moo nekk Kairaba Avenue benn moto du dee romba aside ñoom seen moto yi kese so fooguloo ne lii jar na lifin pour security yi nekk foofu noonu control situation bi balaa muy gën a escalate. waaw sécurité bu nekk foofu Binta ñoom rek ñoo mën a wax ak ñi fa nekk right now because ñu yàgg neen fa during di campagne yëpp ñi ngi ànd ak seen leader Ousainou Darboe boole ko tam di gàdd li nga xam ne mooy këram xam na ñooñu dinañ mën a wax ak ñii pour ñu génne bot beneen sécurité bu fa nar a ñëw pour indi poussante ak ñoom rek loolu moom problème bu rëy la loolu waaw ñàkk fa yóbbu sécurité at this moment ak système bi nu mu toll nii mooy sécurité bi rek boobu waaye soo fa yóbboo sécurité right now dafa mel ni da nga jël essence rek nga tàggu bu ko su leen gisee rek seen xol yi dafa gën a tànga bu ko dañoo wane ne ñii dañ ñëw pour li fi ne moo tax right now solution bi di yóbbu fa sécurité ba sécurité bu fa nekk nga xam ne yàgg neen ak ñoom ak dañu am ak ñoom ay 2 weeks bi ñu ngi seen biir ñooñu mun neen wax ak ñoom kaam leen ñi daal di génne seen moto yi kuy doxi soxlaan tam mun a romba because election dina yàgg na am si këri opposition after election because gisoon nañ ko fi in Guinea Conakry after at the same time gars yi seetlu yi ñu ngi doon dem di def celebrate si kii këri si lu dalan dañ ko dee gis tam si yeneen dëkk yi yu bëree bëri su élection amee ku jéggu gën a fës si nekkee ne gisut lu ko neex si élection bi wala amul si lu ko si neex da ngaa gis ne ay ñooñam wala ay militaire am ay soppeem dinañ di dem bunti këram wane seen naxaar ne ànduñ si waaye loolu yëpp nag du fii la mooy fajo loolu si loi moo leen ko may loi boobu nag du tey la mooy faju du ëllëg la moo faju because nekk na lu nga xam ne process bu gudda la process boo xam ne bu yaatu la kon foog ñi bàyyi si seen réel te xam ne right now ni li gën a nekk pexe mi rek mooy ku nekk ñibbi daal di dellu këram toog xaar seen kilifa mu leen wax ne ñi dal dina doon bokk si li si gën a important waaye right now crowd bi dafa gën a nekk di yokku gis nga leen noonu si screen bi ñi ngi mel ni koo xam ne ñi ngi célébrer xam naa ne ñàkkut lu ñuy woy pour boole ko ak gis nga ko noonu nekk na lu nga xam ne daal foogu mën a ñi dinañ ñibbeekum seen kër si jamono yi waaw. Comme no ko waxee rek, but we're still calling for calm in the country, and also we're calling for peace in the country as elections are very fragile. Those are disgruntled supporters of the United Democratic Party, and I believe they are chanting IAG because this is usually what they usually chant in all of their rallies. But we will keep
keep you up to date as to what is really happening at the Kairava Avenue, where, of course, lawyer Ousainou Darboe, the party leader of the United Democratic Party, is actually residing. And we believe the supporters, hopefully they would go back to their various houses just for calm to continue in the country. But before that, we would also like to know what is actually happening at the IEC, because we have our reporter, two of our reporters, Nene and of course down there, but it doesn't look like the IEC is even yet ready to announce another set of results. Of course, we know is only 3 constituencies that are remaining, and believe that before the end of this day, of course, the IEC will surely come out and give the final verdict, and which I believe is going to be peaceful. And I really want to hope that peace continues in this country, because as I always say, this country is small. We cannot afford to miss this peaceful country, or the peace that we have in this country. So in everything that we do, let's remember that we are the ones living in this country, and let's be very calm. And there is a law, there is a rule of law in this country, and everything can be contested at the court. If you are not satisfied, you can go through the courts, and then you'll be able to get something. We've seen example of Dr. Cisse and my party. Of course, they went to the courts when they were not happy with the outcome of the nomination, and of course they win their case. So that is okay. So let's just do everything that we are doing in due course, and then make sure that everything we do is law abiding and it goes with the law. So li mo nek lo xamantene lolu mo gëna am solo ma dem wax suma mbokki poli rek musibe fulbe ko on woni Ousmane Diatta mo andanda hore ma jodani en fendo do ka galle lawyer Ousainou Darboe, party leader of United Democratic Party ka wonɗo Kairaba Avenue ton sabu fendo ɗo ka ɓe woni ɗon min ɓe andanɗa hoorema ɓe looɓi ɓe yalti ɓe waɗi bloc bedda on pour hollirgol honno ɓe looɓiri pour haalugol kamɓe ɓe yaadani e results on ko ɗum woni IEC results ɗi andanɗa hoorema ko kanji ɓe woni jonnirde fendo ɗo ɓe wi kamɓe ko honɗum taki ɓe hoolaki ɗum go'o agency ji maɓɓe ɗin wonɓe toon ɓen ɓe woodi haalaji ɗe nanɗa hawle ma ɓe haalani ɓe comme ɓe weltaki e no contrôle ngol woni yarde. So ɗum ɗon ko gotum ko andanɗa hoore ma ko ɗum taki ɓe hoolaki results on ɗimmum ɗum kadi IEC ƴetti ɗum hours ko ɗum woni ɓe wawani yaltude pour haalangol himɓe ɓen resource ji ɗe nanɗa hoore ma ko kanji ɓe jogui toon. ɗum ɗon no neɓani ɓe fendo ɗo télé neeɓi moƴƴa noon koɓe haali ko gila hanki ɓe jooɗi habbagol results kono hay fus yaltani hen goɗɗum kadi ɓe wi kamɓe kaɓe woni ɗo ok jentoɗen ɓe Right, so those are what the United Democratic Party is chanting at this moment, justice or no peace. But we believe there should be peace in this country, and I believe that they are law-abiding people, and I believe that they will, of course, maintain the peace that this country is long known for. They are angry, so it's natural for them to vent their anger, and of course, but then let's all remember that this country is very fragile, and we should just be very careful
careful. We should just remember, in 2016, most of us packed our bags and left the country, and most of us ran. In fact, within the country, we were looking for places to hide because we are known for peace. We don't know about anything about violence. So I believe we don't want a repetition of what happened in 2016 to happen in 2021, and we don't pray to God for something like that to happen. So let's maintain the peace that we have, and we believe something good will come out of all this, and it will be very peaceful, inshallah. Justice or no peace is really alarming. Time being what to be in new see political party supporters. Bintu doy na waar trop parce que fu nekk nii moom justice mënagut am si lii nii because àggagu si loxo yoon. ñi nga wax justice or no peace loolu wéy la bu nga xam ne buñ ko jëfee na yem rek ci seen làmmiñ. parce que ñoom dañu ne sax ñu ngi investigate. waaw ñu ngi investigate donc ñu gën a demand justice. foofu noonu ñu ne da yoon am wala jàmm du am te loolu lu demagul si yoon nit mënu koo yoonal so lu nekk na lu nga xam ne lu doy waar la moo tax kilifa gi war na mun a génnaat. wax ak ñi daal di tasaaroo because anything can happen fekkee ne lii mu ngi continuer di am. waroon naa mën a nekk seen kilifa bi waroon naa mën a génn dalal seen xel tamit advice leen pour ñu dem seen kër yi ñu xaar ñoom ñu dem seen parce que ñu ne dañoo investiguer soo mën nañ dalal seen xel ñu bàyyi leen ñoom yëpp ñu ñibbi seen kër yi waaye ñoom tamit ñu ngi continuer di def seen investigations. waaw ñu ko continuer di def mu nekk lu doy waar Binta da nga laal 2016. problème bu fi amoon si dëkk bi lu ko gënoon a indi mooy IEC ñoo indi woon dat problème former président bi dem ba si biir mu ne nangootu risol yi nga xam ne ni génn na IEC génn nañ ko dëkk bi yëngu ñu am ñu bëri ñu nga xam ne sonn nañ si njaboot gi sonn si ñeneen si am ñàkk si seen bakkan den loolu passé ñi ñëwaat tam ren 2021 December fourth election bi si nomination si kii di président Barrow moo njëkkaa duut baaraan ñii di IEC ne leen any member of IEC da nga sud bi independent kon moom njëkk naa joxoñ baaraan ñoom na leen dañ war a independent su zone independent ne players yi dinañ mën a game bi dina mën a fair jógewuñ fa mu newaat démb di vote dale wax the same thing they should be neutral kon loolu definitely duñ mën a am nag ñaari élection problème bi li ko ñu koy indi mu nekk IEC loolu doy waar la because président bi himself si nomination war nañ seetaat seen bopp and this executive after this election absolutely askan bi ñoo war a ñaxtu pour ñu jógee fii because problème bi dafa bari trop dund nañ ko mistakes yi den bari xam nga lu indi problème bi mooy wax nañ we understand comme IEC war nañ jël seen time pour make sure ne resource yoo xamante ne ñoom leen nekk di joxe is accurate loo xamante ne loolu leen nekk di joxe jaar na si yoon te loolu moo am loolu noonu understand nañ ko waaye naka léegi su nekkee ne yow more than 1 million people ñoo xamante ne Gambians la ñu ngi toog seen kër yi di la déglu loo xamante ne loolu moo nekk di xew si biti foofu noonu yow war ngaa di update media bi di update doomi aadama yoo xamante ne ñoo tëdda nelawuñ defuñ dara ñu ngi toog di xaar so problème bi war nañ xoolaat lii foog naa IEC side boobu noonu tamit war nañ xoolaat loolu bu baax parce que soo gisee seen concerns yi among these concerns gis nañ ne ñu ne delaying of announcement tamit results yi loolu noonu nekk na loo xamante ne tamit bokk na si seen concerns yi so foog naa ne media bi bokkee si concern dafa am lu nga xam ne nii su nekkee si lu wax sax waaye nar a yàq yow génneel nga leeral xam nga su nekkoon den ñu ngi am technical director something like that communication director mun naa ñëw wax ak askan bi ne lii moo tax lii dafa delay ñu ngi arrange lii one can understand because kii Mariama Thiam si biir jokko bi wax na ko te lii happen nii réeroo la mbir ne si nekkoon ne tam result bi dafa demoon si side opposition bi da ngaa gis ne tam du nii la side président bi doon reacté because koo xam ne si nomination duut nga leen baaraan si élection ngay sànnikat nga duut leen baaraan kon su fekkoon ne tam result bi nii la demee woon si opposition bi dañ gëm ne tam réaction yi côté side président Barrow tam nii la doon demee kon ñoom ñooy lépp ñoom ñooy problème bi ñii di IEC te
wax dëgg yàlla nit du leen mën a avoid li parce que war nañ jël seen time of course obviously pour make sure ne dina joxe accurate results but war nañ try tamit di update media bi as to lu tax delayance bi mu ngi am mun nañ waxtaan ak media bi waaye media bi depuis démba ñu ngi foofu noonu te yàgg na torop bu ñu annoncé benn results bi demoon na ba jëloon na time bu bari boo xamante ne balaa ñuy announce another set of results jëloon na another time tamit which is really understandable but addressal media bi pour gars yi mun a understand supporters yi and of course well wishers Gambians yi in general pour ñu mun a xam ne lii moo tax lii mu ngi xew waaye xam naa ne gars yi seen party leader bi mu ngi war a génn pour adresse seen supporters yi nga xamante ne ñu ngi mer nekk si bunti kër gi foofu noonu waaw te am nga lu yeewu tam lii foog nit ñaaw si njort bu ko 2016 bi ñu demee ba around 12 then stop compte si yëpp bàyyi ko fa bu bor set kenn compteetul bu bor setee bu bori around 12 past 12 to 1 si leen door a joxe everything soo ñu joxe everything few days after bu ko fi nekkoon njiiti réew nanguwut ko kon loolu si xewaatee léegi nii foroon neen jàngee si loolu su ñëwaatee mu xewaat léegi ñi nga xam ne tam ñoom la risol ci féebawut duñ foog noonu tam dinañ wax ne duñ mun a bàyyi lu daloon jiite réew mi because moom dafa xaar ba jaan bi dem mu door a nekk di waaye def xam nga balaa even election bi di jot balaa campagne bi sax ak nomination bi di jot Gambien yu bari dañ day wax ne gars yi war ne bàyyi seen xel ñu xool loo xamante ne loolu la ñoo doxalee election bi nii parce que du ñu afford any mistake boo xamante ne gars yi dinañ ko def loolu moo nekkoon situation bi update boo daf si amoon solo fekkee yàgg gi den ne yàgg gi lu tax foog ñu càmbar mbir yi pour mu jaar si yoon nit yi dinañ understand waaye génnuñ wax nit ñi dara dañ dee tëju rek wa time bi leen neex ñi génn te bu ñu waxee ne ñetti results si moo des joxewuñ time te nit ñi foogoon ne before 2 to 3 hours dinañ war a ñëw joxe li nga xam ne mooy results. waaye foog nga ne with this tense situation right now ndax gars yi dina mun a génn pour wax wiina bi at this considering waaw of course ne bu ngee am at Kairaba Avenue waaw foog naa ne dina war a mun a nekk because ñoom jotewuñ ak image yi ngeen di gis even si nekkee ñoo tax lii am waaw image yu gars yi nekk di gis ni right now this is lawyer justice Ousainou Darboe mu ngi war a génn léegi nii incha allah pour ñëw adresse supporters am yi xamuñu lan la moo ñëw wax gars yi waaye xam naa ne daal dina ci bokk loo xamante ne moo nekk na gars yi maintain peace foog naa mbaata ñu calm xam naa dina bokk si loo xamante ne loolu la moo waxtaan ak supporters am yi the live images that you're seeing from Kairaba Avenue right now lawyer Ousainou Darboe is about to appear and talk to his supporters to maintain peace, I believe, and be calm until they do their investigations. This is what we believe, because any political party leader, when you see your party militants are really angry over election issues, I believe they will surely come out and make sure that they calm their party supporters and well-wishers so that we will maintain calm and peace in the country. So lii moo nekk loo xamante ne dafa am solo parce que ñun suñu bopp ñu ngi laajte ndax moom du génn mu waxtaan ak nit ñam yi parce que balaa situation bi di gën a génn si loxo foog naa ne it's high time pour mu génn mu waxtaan ak nit ñam yi. am na solo pour mu génn adresse waxtaanal ay soppeem wax leen ne la ñetti saaroo dem ñibbi seen kër because at this moment ñoom buñ fa nekkee xol bu éeg la ñoo gën a am duñ am xol bu giif te nag su tombee itam ay si génn def seen announcement wala ne président Barrow win na si koo xam ne result bu door a génn nanguwuloo ko far kooku ñu ne win na juróomi at officiel yi loolu dafa daal di dugg su ko defee loolu mun na gën a fekk na xol yi éeg si ko te right now mu ngi gën a jëm si guddi because lii di 7 jot na ma tegal fukki minute ak benn te loolu óorut si kon mu génn taxaw sax ifin si ko daal di wax gars yi ñi tasaaroo li si des ñi bàyyee ko yoon because justice moom àggaguñ si wax dëgg yàlla parce que démb time bii nii ñu ngi toog di xaar results yoo xamante ne ñoo waroon a jóge si IEC waaye nag ba léegi ñoom ñu ne ñetta rek moo des ci ñetti constituencies waaye waroon nañ
announce winner bi but gis nga foofu num empty right now dafa mel ni toogu bi waaye bii ñoom toogu bi mu ngi xala toone side bii nii so mun naa am léegi tey mu ñëw waaye I believe they would like to make sure ne situation bi mu ngi calm balaa ñuy joxe the final results because óorut nga joxe final result kon noo ko waxee nii rek fekk am na ñoo xamante ne ñu ngi mer di ñaxtu si kaw tali bi te loolu óorut mbaɗigol albe live images on minu jii kan wolle botanan Kairaba Avenue dami ya lonko UDP United Democratic Party supporters ol ibela ni kuya itandi kam min tata election la result solto je dami ya lonko ila party leader fon sabatirin dami andu saintenting dum ate mela mbaya la party leader jela abe fintila pro ay diamo ala molye katun na jele ko abe dami tenten situation o je abe tensrin bakele katun ye silo fango soronne moto buka dum moto buka finti sonalon womu kulte mi yalon ko anyanta kelale anun ku kumma yaren balem pro ay diamo molye ala supporter sole pro ye kata ye kam ye seyra suol kono Albewola Contentin Saintenting, that is the leader of the United Democratic Party, Lawyer Hussein Dabo, about to address his people. We just allow him to, of course, try and listen to what he has to say to his party militants, as they are really, they seem to be very angry over the results as of now. So we will allow him to, of course, address his people, and we would love to hear what he's going to tell his people. Of course, we cannot jeopardize the peace that we have in this country. That is a no-go area for all of us. Ale Fonsaje, Kanjada Bam Dimma, Inilasi Sedimma, Yamadaba Fama, Ale Fonsaje, Ale Fonsaje, Allah Barakabake, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. My UDP family, I know how you feel. I know that this was not what we expected. You didn't expect this because you know how hard you have worked. You know how well conducted your campaigns have been. And because of that, the results announced so far are shocking, surprising, and unimaginable. But what the UDP family is known for, UDP family is known for peace. I call on all of you to be peaceful, to be calm, and to let your trusted leaders deal with this situation. I ask you all to protect the good image of the United Democratic Party. The values that our party stands for are the values that we have embraced. And you must not therefore do anything that will run contrary to those values. So please, let us go about our business peacefully. This evening,
candidate Elsafal and candidate Mama Kande, as well as the leaders of the GFA and Marisol, independent aspirant, visited me, and in fact Marisol and GFA came at my invitation. But the other two candidates visited me, and we all have adopted a common stand. And that common stand is in your interest. We will not betray you. We will not disappoint you. But please, I ask you also not to disappoint me. Just listen to Right, that is the United Democratic Party leader, lawyer Usainu Dabo, speaking to hundreds of his supporters right now. So, now residents there around Kairaba Avenue in Fajara, of course. What we have heard. What we go kukela, I love the menna, Ebola Kalakata, love the Ledo Menke, a Ledo Menkalion. So we having technical issues. Right. So I believe we will soon get back to him there once ko ngana da ko ku la ngaka hormone bunya kono be ko ku kala ngaja kafa ko kairo be sabar la banko kan aliyemel tambini ke kala nyaton kolde wolbe ko ku kala allafta menna e bole kala kata lafta munela wolon kafa ko ay right. So adabe jilani song moyal kampandi mola telindri wakanal kampa ngakumfa melno alla ani bi albe kontine ko kumfa ke banak gani yamaro mendi kala teng ba fala modol fanale ko ba fala modol fanale ko okay, we having technical difficulties right there. Jang mansalam be dolam jantide barbitunde mo fanan kanana janto ibe kuluba yakala janto and Inspector General of Police be put la on notice on the alert kawa ko ngani appreciate kawa ko nyimu public highway leti but using public highway femfenata ikobe malbalia sambalan kanjando ibe kulo malbalia sambalan kanjando wa mu kulen temen tolerate la katun ko jang political party ti janto mena birobe nyimbe do kan so itafla ko ebita kan ila political ebita kan ila party headquarters ledi wala lebe tambila jana hanna ya tara ko
Ila headquarters is just next door. O man min ni naka ko nyata na la janto ka kulubali aka janto kamol campagne kamol provo do kare bafala other leaders nyoli bafala other leaders nyoli yela mol yamare konga na mol yamar nyamen mo kanam provo mo kana na janto fitna nyining la Mbembar kan fitnola wadom malafi boy fitno natin kang United Democratic Party suma dobi na ka United Democratic Party United Democratic Party family di leen gërëm di leen sant di leen dokkal itam ci liggéey bu rafet bi ngeen dem ci at yi yëpp xam naa ne liggéey bi ngeen def ren mus leen koo def ci benn campagne looloo tax ngeen nekk fii we've all ñu waxal seen njaboot ne fii de nangu nañ le mbedda bi mbeddi buur la doo mun a aaye kenn pour mu dox ci mbedda bi waaye nag ngeen edda seen njaboot yi ne bu fu kenn ñëw ci mbedda bi fii ne da ngaa ñaawle ne da ngaa def yëfi yaradeku loolu soo ko defee nag ñu xam ne da nga tooñ ñu ngee daw tooñ ñu ngee daw fitna bu leen ñu isil fitna ma ngeeñ saaku inspecteur general of police maa ngi ko wax maa ngi ko jox notice ne na issue notice particularly to NPP nee leen lii de beddi buur la waaye nag soo demee ba ci kanami kër Ulo Ousainou Darboe boo leen fa defee la loo xam ne yëfi ñàkk a teggin la di ngeen gis leen lu waa di war a def so ñun ñu ngeen daw fitna waaye bu leen isil fitna ku ñu isil fitna nag amul dara loo xam ne mooy mën a def mooy ñu daaxa fitna so maa ngi leen di gërëm nañ leen ñibbi suñ kër ñu dem toog déglu ñu te yaakaar naa ne ci fan yu néew yi di ngeen dégga man ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk ci lii ban jéego la ñoo jël pour gis ne results yi ndax jaadu na yoon ndax jaadut yoon maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam ale Fonsaje Lila Sise Dimma Ndinda ko Dimma Mainu Kema Salida ko Kema That was the leader of the United Democratic Party, Lawyer Ousainou Darboe, talking to his party supporters there at his residence in Kairaba Avenue Pipeline
And of course, we have had what he said, but we have our reporter on the ground. Of course, we will talk to him shortly to tell us some of the things that the party leader of the United Democratic Party and flag bearer, of course, what are some of the things that he said. But we could say few. What he said is the party has worked so hard to win this election, and he understands the anger in his people or his supporters, if you like. That is something that he said, and he also advise his party supporters and militants to be calm and law-abiding so that they will protect the peace and the party is known for, rather, of course, at all time, according to what he said. And he also asked the party to protect its image. That is, just like I said, protect the image of the party to not to allow any violence to happen. But he warned, of course, he sent a signal to other political party leaders to be careful, and also advise their supporters not to come around where they are to instigate any violence or call his name in any way. This is something that he really thinks they should not do, and that is a warning signal that he sent to other political party leaders. Of course, this is a very interesting moment in the Gambia. Before we have our reporter ready, I will talk to Deganen Lum Wakadu yo xamantene yoy la wax fi ni te xalna doy waru de. Waaw, nga xam nga ci gannaaw rek ñu wax ne war naa génn adresse li nga xam ne ñooy militaire nañ ñu jógee foofu parce que di moom mu ngi fa rek seen xol di gën a fees na ay ndaw leen te ndaw moom am na bu traitam tàngee mun na dugg si loo xam ne nii dina ko rëcc wala dugg si loo xam ne mun na koo lor soo génne na adresse na leen ba pare na waxaalal si tam ay kàddoom yoo xam ne ni xëy na bëggoon na ko mbokki yi nga xam ne ñooy politiciens ndax na leen xam na lu nekk si ñoom xam na ne mer neen xam na ne sonn neen because luñ daj si campagne bi gis neen ko ak ni résultat si demee waaye na ne itam nit tam xam nga dañ wax ne mbedd mi moom mbedd buur la kenn mënu ko tere def nangam waaye na ne na daal ñaax na tam ñu nga xam ne ni kenn ba si political party yi mu seexal géew bi bu kenn daal dem jàkkaarloog moom wala si peggam di tudd turam di wax leneen nee na ku def loolu dinañ ko jëflante ak yow ñoom duñ tooñ waaye ku ko def nag ku leen tooñ dinañ ko jëflante ak yow loolu tam bokk na si li nga xam ne wax na ko si mujjantal bi dem na ne nag gars yi dem ñibbi toog déglu fi léegi fan moom ak ñooñ ñi nga xam ne ñoo ñaawlu résultat élection yi te dàqalu ko te nanguwuñ ko dinañ leen gis ñi jog si seet ndax résultat si ndax yoon la wala du yoon wala dëgg la wala du dëgg kon loolu ñoom ñi fa nekk suñu déggee loolu war ne mun a dellu seen kër yi dem toog parce que ñoom den ñaaw njort ne ñi ngay def investigate boobu doon mun na ñëw nekk seen waaw ëllëg mun na nekk seen déedéet ëllëg kon loolu nag guddi gu bët sedagut man moom du ma si guddee du ma si def dara dama def nii rek daal di doxantu daal di dem si kër gi rek toog xaar yoon mooy li nga xam ne moo si gën a important wax na daal ñoom duñ tooñ waaye ku leen tooñ moom nañ ko jëflante ak yow waaw. mu ngoog am na solo trop pour mu génnoon waxtaan ak supporter sami parce que loolu mooy indi jaama rek foofu fi nga xamante ne moo nekk Kairaba Avenue fu mu dëkk noonu supporter sami yi dañ koo déglu te ñun xam ne ne he is very powerful si parti bi su waxee dinañ ko déglu te am na solo respect nañ lu tax ba mu génn waxtaan ak parti supporter sami yi léegi ñu seet ndax parti supporter si sax seen boppa dinañ déglu lu mu wax pour ñu ñibbi seen kër yi dem toog xaar comme ñoom niñ ko waxee si ay fan yu néew pour ñu make seen investigations because demaguñ si luwaa bi according to lu ñu wax dañoo investigate pour am seen facts before ñuy challenge situation bi so as of now kenn mënut a wax ne
anything loo xamante ne moo dem si loolu so am na solo trop pour UDP leader bi génn waxtaan ak nit ñi. waaw loolu am solo loolu leen doon xaar si bopp because right now kenn mënu faa wax lu ñu dégg ku dul moom ko gis nga bu ñëwee dégg nañ ko te right now waxam bi dina kaam xale ndaw yi fa nekk seen xol yi pour ñu mun a dellu baak seen kër yi because right now ni it's not safe because si kanam tuuti IEC mun a def announce ñeneen di génnee boor boobu nekk seen moto weewee beneen li si mën a jur dafa bari moo tax léegi la gars yi war a dispace waaw luy indi jàmm rek mooy su nekkee ne announce nañ ewee na nañ make sure ñoom tamit ñu bëgg a jàmm rek ñu make sure ne bu ñu def loo xamante ne mooy naka su dul noonu luy indi problème si réew mi ñoom suñu wiinee nañ nekk ay nit ñoo xamante ne dañoo célébrer seen bopp suñ ñëwee bo foo xamante ne foofu la nekka buñ fa taxaw di ko ñaawalaate mbaate di ñaawal famille am bi nañ try rek ñu romba absolument soo wiinee nag nga dem si nga doon xaccoot bunti këram nga célébrer loolu dootu célébrer waaw loolu moom tooñ la ñaawle la because am nga ki nga àndal am na kër am si seen gox am na gannaaw am na ki nga doon farle am na kër booy bégee booy célébrer demal foofu wala nga yem sa kër wala nga dem si yoon bi moom ku ne am na sañ-sañ dem ci waaye nag soo taxawee si buntu këri nit rek di ko tudd wala di ko gaaruwaale rek loolu nekkaatuñ si période boobu te ñu bari luñ mënoon a muñ si li nga xam ne mooy waxi camping after camping duñ ko mën a muñ dontale sax du yoon waaye daganal leen yeneen wax yu bari nit mën ko wax si camping ba nga xam ne ni lu bari du la si fekk kon daal ne ñëpp ku nekk bañ a tooñ moromam den su ko defee rek jàmm dina am si biir yoon waaw te dafa mel ni sax Fuuta bi Ousmane Diatta laa xamul ndax pare na fu mu nekk ni pour ñu waxtaan ak moom tuuti si li demee kàddu yoo xamante ne yooyu la UDP leader bi gaaral foofu di waxtaan ak party supporters am yi waaye xam naa nu mu yaaga dinañ ko mun a am si line bi pour ñu waxtaan ak moom mu wax ñu right now situation bi na gis na gars yi ñu ngay dellu seen kër yi ndax ba léegi gars yi ñu fa bugga nañ koo xam waaye xam naa si kanam tuuti rek ba pare fu mu nekk ni ba léegi IEC gisuñu ñu make any announcement at this point parce que suñu reporter yoo xamante ne ñoo fa nekk gis ngeen toogu yi fu mu nekk ni ba léegi mu ngi empty joxoon na gannaaw léegi mu ngi jàkkaarloo saa yooyu ak may gi waaw soo léegi mun naa am du yàgga ñu gis ko mu ñëw mu jox final results bi dafa mel ni dégg neen ay mbilib ay celebration commencé na waaye nag foog naa dafa teel nag ay xaar ba ñu announce final results bi foog naa loolu mooy indi jaama si réew mi fooguloo ko waaw célébrer moom si réew mi bi ñu ko commencé yàgg na am na ñu nga xam ne député bu ñu ngi célébrer xam nga boo nekkee sa biir néeg ak ci social media bi ñu bëri ngay célébrer war na wiin neen du ko si risol si nag donte la ñuy nanguwuñ ko waaye si lu génn ku ko amoon sax da nga commencé célébrer donte la sax officiel bi génnagut waa ji waxagul ne wiin nga si yeneen juróomi at yi ñëw waaye nag si boo xaymaa li nga xam ne lii moom ak nu munta demee rek ki moomale loolu moom jël na ndam li ci foofu leen toll wax dëgg yàlla te xaar kana ay si génn rek génne ñetti yi nga xam ne moo des tund yi des ñu seet foofu tam kan moo faaraw su ko defee mu joxe kàddu bu mujj nag nit ñi ba léegi yenn bu AIC yenn nit ñi yenneeguñ ko ba léegi mu ngi yenn askan bi loolu dontale xam neen fu ndam li faree moo dafa des waaw dafa des waaw xam naa du yàgga su soobee yàlla ñu delluwaat si IEC ground bi election house bi of course gis nañ ay movement yoo xamante ne moo nekk di xew right now dafa mel ni du yàgga dinañ gis IEC chairman bi génn si ñëw waxtaan ak nit ñi wax results yoo xamante ne ñoo des 3 constituencies yoo xamante ne moo des si boori Brikama te gis nañ nit ñi commencé nañ di toog foog naa du yàgga léegi ñu delluwaat ak ñoom tamit déglu li ñu am pour wax moo si ñaari o 3 ñetti results yoo xamante ne moo des ak kan moo nekk official final winner bi pour ñu announce ko officially da ngaa gis képp koo xamante ne xam naa ñu bari ñu ngi bëgg a jóg celebrate waaye dañoo xaal ba IEC def seen liggéey ba pare. waaw fu nekk nii moom ki nga xam ne jiitu na si compte bi dina am peeseen pour muñ te xam naa dinañ ñaax ñooñam
am peesin pour muñ waaye Binta dafa mel ni ay si léegi ñi daal di génn si ñetti tund yi des ñi daal di ko wax nit ñi ko fa gañ daal di nag joxe ki nga xam ne ni gañ na si yeneen juróomi at yi nga xam ne yuy ñëw mooy nekk si bopp bi li nga xam ne mooy réew Gambia yàggatut léegi fu mu nekk nii loolu moo gën a important right now pour Gambien si xam lan moo nekk final verdict lan moo nekk final results from IEC because depuis démba nit ñaa ngi toog di xaar te lii bokk na si loo xamante ne United Democratic Party ñu ngi ko complain ne xaaraan bi moo yàgga especially démba of course gis nañ tamit make nañ efforts pour joxe results yu bari at one go waaye nag nu mu commencé woon daal jar naa doy waaru tuuti waaye xam naa ne daal du yàgga inchallah yi yëpp mbaadiŋolu minu be jiibeeroo laal be min jeeka nga la screen oto wole mo sciententing IEC namiraɓete mi yelaye finti pour que results labaŋol minu yallon ko wollel result labaŋol ti pour que di molla kibaru taalal bi jeele andum fanan be siriŋal jenne mbaabe yitandalala comme ñanta yitandilal la ñaame ning IEC chairman on nata 3 constituencies wolle tuta sanga be damen tenting ni wol kumandita rek tumando be final results dila mollale ka fo mole jumale be banko nyaton kayala sanji lulo kono min kanana inshallah wala mu kuti mi yalo ka abe sotore live images coming from the IAC that is the election house there right now. As you can see, people are taking their seats and most of them are already seated waiting for the IAC chairman to come and give the final results. Of course, we know 3 constituencies are remaining, and of course, before a final verdict will be given by the IEC or a final winner will be officially announced by the IEC, which I believe very soon Gambians will know officially who have won the race. And of course, like we saw 3 opposition, or should I say 2 opposition parties include plus an independent candidate who officially rejected the election or the results as it stands, pending investigations according to them, because they believe there are irregularities that of course took or occurred during the processes of the election. So legi fum nekk ni lolu mo fi xew right now. loolu moo fi xaw a Binta loolu la askan bi di xaar ñu tam loolu la ñuy xaar mooy IEC daal di génn si chairman bi daal di fësal ñetti tund yi des si West Coast region bi ñi xam fan la wanante di mujjee gëdam parce que fu mu nekk nii daal yàkkamti neen xam naa ne journaliste yi daal yàkkamti neen jógee fi nga xam ne mooy IEC depuis démba si ñu ngi fa ba tey ñu ngi fa waaye am nañ yaakaar na nag léegi moom chairman bi su génn si dina joxe li nga xam ne mooy ndar keppal compte bi su ko defee dinañ xam exactly kan la ndoddam juróomi at tegee si ndoddam yuy ñëw yeneen juróomi at yi ñëw te loolu dina ko announce sign ko su ko defee si la nit ñi di daal di commencé tasaaroo jógee foofu si IEC ni journaliste yaa ngee toog ñeneen ñëpp a ngee toog kon mun neen rafet njort ne fi léegi si biir rek dinañ gis ne kii di Aliou Mamar Ndiaye ñëw na jël toogum bi te li nag du yàgg bu ko 3 constituents du yàgg waaw war naa teel a jeex boobu moom xam naa du jël 10 minutes daanaka duñ ñemee génn fii nii ñëw jox ñu benn suñ ko defee rek man suma bopp dinaa dem IEC foofu yaakaar naa bii kay mooy laas waaye nag xam naa ne daal léegi fu mu nekk ni moom rek moo nekk nit koo xamante ne moom la Gambia li yëpp toog di xaar pour mu def official announcement bi pour joxe results yoo xamante ne moo nekk ñetti constituencies yoo xamante ne ñoo des fu mu nekk te xam naa ne léegi soosee lu ñu dee wax ne rek liiroo fulata tongotole si lang ati meela wota fi àgg na si ndong gi waaw te léegi tey rek nag fu mu nekk ni moom la moo amee leng réew mi waaye su fu ne sax moom la njiiti réew mi di déglu waaye su yéebaane li nga xam ne mooy last resort si la wax ko gañee juróomi at
léegi yooyu dafa daal di jógee ci loxoom nag. waaw gis nañ observers yi ñoo xamante ne ñoo toog foofu noonu pour observe journalistes yi ñëpp jël nañ seen place ñëpp a ngi toog di xaar te xam naa ne lii moo tegoon ñu bari foofu noonu te ñun ci suñu boppa ñun ñu toog fii nii lii moo ñu fi teg te xam naa ñu bari tamit ñu ngi toog seen kër yi di anticipate naka la lii di demee ak lan mooy nekk final verdict bi. Viewers, you're watching live images right from the IEC. There is the election house, of course, at this hour. I know it has been a long 2 days for all of us, not just a day, but a long 2 days for all of us. Some of us have been here since 4 a.m. in the morning yesterday and till today. Without resting, because most of our journalists they know their responsibility, they know that they need to report accurately, they know that they need to tell you the viewers of what is happening at the IEC and beyond. So these are live images coming there from the IEC, and we are just waiting for the IEC chairman to come out and of course talk to the people and announce the final results. That is the final 3 remaining results from the Brikama administrative area. And then hopefully a final a winner would be called out, and we would be able to know who already officially wins the race. It has been a long period for a lot of politicians, journalists, observers, and also civil society groups. It has been really long for them. It has been really hard, and I know, but then they all had done extremely well, of course, coming up to this stage from the campaigns and from the nominations, campaigns, and now election. Of course, it's not easy, but everybody is well recommended and well. Ñang fu mu nekk nii daal xam naa ne ñun wakkat yi ñun yëpp wax nañ léegi ba xamatuñu lu ñu wax sax waaye nag lu ko waral mooy IEC lu ko waral mooy Gambia parce que IEC il faut ñu jox ñun suñu results yoo xamante ne moo nekk results yu baax yoo xamante ne noonu la demee pour ñu mun a wax suñu askan wi tamit ñu ne leen ne lii moo xew parce que ñun moom mën nañ wax fii ba ëllëg waaye IEC suñu annonce duñ wax dara parce que xamuñu ñun we don't have the authority amuñ power bi pour announce any results except ñoom ñu def ko after ñun tamit ñu des waaye suñ ko waxut dafa mel ni kuñ foog ne moo wér sax ba léegi wér suñ ko ba téye ba weer bi dee sax dafa mel ni dara amaam so waaye foog nga ne tam rafet nga jot ne ñettey moom duñ ko xaaj su ñëwee dina complète mbaa duñ wax ñaari na ñu ngi demaat door indi benn déedéet ñemewuñ ko nag fu mu ne nii ñemewuñ ko de suñ ko defee rek ñun yëpp dinañ dem ay si foofu noonu jëm téye la ñu ne naa ca génneel results waaw because bi gars yi tey su gars yi toogaan rek next minute dañoo gis chairman bi ñëw te gars yi toog nañ lu yàgg léegi fu mu nekk nii wala ñu announce benn bi dem dugg noppalu ko waat jëlaat ñëwaat announce beneen bi déedéet amuñu guddi boobu loolu yëpp loolu noonu amuñu ko time bii nii te ñoom gis nañ chaos boo xamante ne ñoo ko ne gañe na sax yaakamte na ñi def last announcement mu mun a free fooguloo ko sax xam nga fu mu nekk nii IEC duñu afford pour def yeneen yi parce que delay yeen si ni cause na problème gis nañ waa UDP GDC ak SAFA mi nga xamante ne génn nañ ñu jël one of the points moo nekk affaire delay yeen bi ni long overdue announcement bi ni boo xamante ne daf di jël ay hours nit ñi toog ñàkk a nelaw di toog di xaar so fooguma ne dinañ defaat loolu noonu dinañu jox results yoo xamante ne moo des inshallah so that Gambians see dinañ xam kan moo win ak kan mooy steer affairs of the country for the next 5 years loolu moom xam naa dina war a am 3 constituencies ñëw neen fi jox neen ay 10 jox neen more than 10 so léegi ne 3 moom kay loolu warta nekk dara leerul ñi daal ba gaay ñëw mun ne ñëw joxe ñaar na ñetteel bi ak bale ñooy ànd yow daal fu mu nekk nii soona nga te xam naa ne yow daal fu mu nekk te yow xam nga ne yow pareeguloo de pareeguñ pareeguloo de pareeguñ
pare guñ moo fi nekk waaye fu mu nekk suñu annoncé AIC bu joxee lii rek moom daanaka liggéey bi li si gën a bëri jeex na li si des mooy dem seeti ñu nga xam ne ñoom ñu ngee bëggee ñooñu rek moo la gars yi di seeti su ko defee mooy loolu. waaw waaye ba tey xam naa ne mënuma am Ousmane Diatta balaa IEC chairman bi da ñëw ni kon dina doon wax situation bu nekk Kairaba Avenue right now pour ñu mun a xam lan moo fa nekk tamit waaye naka xam naa da jaama ak dal dina fa am incha allah kon ka gis neen seen parti leader bi génn na te waxtaan na ak nit ñaami so waaw loolu expect nañ ko sax noonu la war a demee parce que soo gisee yow ay thousands of people ñun la toppa sa ñuy toppa sa gannaaw di la support su nekkee ne ba yow sa affaire jaral na leen lu nekk xam naa ne su demee ba chaos am di nga génn nga waxtaan ak ñoom pour gis ne jàmm ak dal am na seen ñen mi neen seen diggante te loolu am na solo trop waaye nag comme luñ dégg moom tamit woon na yeneen opposition parties yi dafa mel ni waaw dañ déglu Mr. Kane mooy wax noonu was in, and then the two were pending. So just before we came to the press, they called that the two are in. So right now they are processing those two results. So I'm sure as soon as they are done, we will come out to give the 3 pending results and the final declaration. So we really apologize for all this, and please just bear with us. As soon as possible, we're working hard on this. Okay, thank you. mel ni dafa ñëwoon pour brief media bi rek as to delayance bi xam nga lii laa doon wax fii nii ma Amadou lii suñ ko doon def waaw annonce gu ñu dafa ñëw brief media bi ne pour ñu jox leen time fu mu nekk nii gars yi ñu ngi conclure si affaire bi ak yooyu noonu waaye xam nga comme lii moo nekk lu important dinañ try ñu seet na dinañ mën a am suñ reporters yi foofu noonu pour ñu wax ak kenn si ñoom ñu wax ñu lan exactly la wax parce que dégguñu loolu noonu bu baax waaye war nañ jot kenn si gars yi benn ñëwagum na wax naa la ne mën nañ ñëw wax ñaar bàyyi léegi gars yi toog ne ñëw ne non ñu ne dañoo fay na su fekkoon ne dañ doon ñëw in 30 minutes time ne noo wax journaliste ne dina yebal in 30 minutes ñu ngee ñëw but right now dana si ku nekk mu ngi jógaat si place am di dem di nekkaat si yeneen kon mel na ni ba léegi xamuloo kenn la gars yi di ñëw waaw luy issue bi right now mooy comme que génn neen jot neen media bi update loolu moo gën a important because suñ doon def lii depuis démba foog naa ne problème bii nii du doon war a am loolu laa doon wax Amadou ma ne ko ne media bi dañ leen war a constantly update delayance am na how many hours moo nekk between delayance yooyu noonu so waroon nañ nekka nit ak ñoo xamante ne every time dinañ war a génn waxtaan ak ñoo xamante ne ñoo nekk media bi pour media bi mun a update ñeneen ñoo xamante ne ñoo toog si kër yi di leen déglu waaye nga ne tuku yeneen yow nekkuloo di wax dara nit ñi yëpp adduna bi yëpp fu ñu nekk ni yow rek lañ nekk di déglu loolu dafa métti dafa métti te mun naa cause lu bari soo gis nañ loo xamante ne soo yu si munoon nañ koo avoid ay isi daal mooy loolu waaye xam naa ne jàngat la rek process la xam naa ne tamit lii dafa nekk loo xamante ne jàngat la si ñoom te of course obviously suñoo conduct beneen élection tamit dinañ bàyyi seen xel bu baax a baax parce que élection dafa serious élection nekkut ne loo xamante ne dangaa dem rek te des nañ yéen ak élection nationale assemblée waaw ba pare nga door a ñëwaat si mayor élection si councilor si lu bari des na te loolu yëpp si seen loxo la nekk ñoom because dina fekk seen mandat bi jeexaangul soo mu mel ni daal kii amee seen kàddu wala seen jokkoole gi génn na won ne daal du génnaaguñ léegi gars yi may leen su ko defee suñ génnee rek dinañ daal di ñëw wax ñetti constituency yu des ku fa wiin boole kooku nag joxaan kàddu gu mag gi mooy ku wiin juróomi at yi ñëw ku wi toog si bopp réewi Gambia su ko defee nit ñi daal di tasaaroo loolu la daal moo si leen pareegut moo tax ku yore seen jokkale gi génn léegi wax ak journaliste yi kenn ku si nekk delluwaat si say activité su gars yi génn see dinañ demaat si
table bi jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Aliou Mamar Ndiaye. ko ak suñ reporter ki nga xamante ne mooy Mariama Thiam nekkal ñu foofu noonu pour mu wax ñu lan la doon seen nit kooku noonu ko doon wax noonu lan la doon wax ma xam naa ne moo nekk gars yi seen laameñ bi foofu waaye nag baax na torop pour ñuy update media bi dangaa gis ne loolu dafa baax di doon cause problème boo xamante ne loolu lañ gis si loolu tam leetut Binta waaye léegi affaire bi jeex na waaye ñoom léegi nañ ko réalize soo xam naa ne daal loolu moo tax ma ne la jàngat la bëriwul xam naa bu dee exemple daal ñu ne la lifin nga waaw loolu moo tax ma ne la jàngat la waaye xam naa ne any moment from now we will be able to contact or communicate with our reporter there at the IEC, because we've seen one of the IEC officials who came out to inform the media that they should allow them time and be patient. Of course, they are doing one or two things to make sure that the remaining 3 results will be announced officially, and also a winner will be called out. A winner will be called, or they would inform the public of who the official winner of the 2021 presidential election is. The tension, I know, is very high at the moment. Everybody seemingly is discouraged with the process, and of course the due and long process of the IEC this time around, but let's just take it easy. Slowly but surely we will get there, and I believe with the remaining 3 results, very soon we will come to the end of this process and then be able to continue with something else. Mbadingolu scientific wala be caring IEC to and ba katala fana ninna momi yalonko wala na reporter te IEC abi siri mole je kabirin kunu ba katala na diam fana pro afu mole munen kuma kangol dolti nying IEC official e min foje bari min futatan na jang na min moy do mandingo wala mo nyenti ko ebe journalist wolo danela pour okay, so nana kibar talas tolemi yalon kabe siri moleje MC. Good evening once again, and can you tell us what just happened at the IEC right now? Thank you very much, Binta. For the first time, the IEC has come out to at least speak to us for a delayance that is going to take place in order to release or to announce the final results. The IEC communication official came out, Khan. He said they are having some hitches with with the last result, that is the Brikama results. They were waiting for 3 results. 1 came, and then they were waiting for the other 2. That is why there was the delay. So the 2 just came. So right now they're inside in order to cross-check the figures and make sure that everything is okay, everything is intact before they come out to give us the final result. So at least for the first time since yesterday, they have come out to talk to us that there is some issues, or there is some hitches, or there is some delays. That is why it is going to take a little bit more time for them to come out and give us the final result. So this is what is happening here at the moment. Don't you think this could have been, because we've seen the chaos there at the Kairaba Avenue, where the UDP party leader and his supporters who recently rejected the results, citing delays of the process. Don't you think this could have been averted since yesterday if they kept informing or communicating with the media, giving us updates? No, to be honest with you, with my own view, I have seen there is no connection between the two, because this is a group that has already rejected the results even before they are announced by the electoral body. And here the IEC is talking about delays of these particular results coming into the election house for them to cross-check and come out and talk to us. So we are talking about 2 different things here. For the Kairaba Avenue one, they have already made their decision that they did not accept the results, even though we did not know what IEC is going to say about the final results. And here IEC is talking about some hitches, like some delays, that these 3 results, they could not get these 3 results on time and together. That is why
but these results just came, and that is why they're inside right now to make sure that all the figures are correct to come and give us what we need. But to be honest, these two has no link. Is there is a bit connection sort of because the UDP of course saying that since yesterday there has been, and of course we've also had most of our reporters there complaining of the long overdue before they would come to announce a particular results. It takes a lot of time, so these people also are citing the same problem as something that made them to reject the election, or should I say the results. Okay, I am not saying this on defense of the Independent Electoral Commission, but we have to understand one thing, Binta. We're talking about 6 political parties, like 6 candidates rather, that are vying for the presidency. So this is not like the 2016 where we have only 3 of them. So in order, and this election is very crucial, that is post-Jammeh election for the first time. And the IEC needs to make sure that they have all their figures correct, all their statistics correct before they come out to give it to the public. If this is a thing that the IEC is using in order to delay the results, I think it is very, very necessary. Because in order for them to avoid any misunderstanding, any mistake, because like I said earlier, any single mistake in the counting or any single mistake in the figures can cause problem in the country, which, you know, we have already seen, like some of the candidates have already rejected but not yet announced results, talk less of if IE should made a mistake and then come back again to rectify themselves that they have made a mistake. So if IEC is using this as a defense, like delaying the results as a defense in order to fact check and to cross check everything, then I think that is a very good thing. At least at the end of the day, IEC will not come again and face Gambians that, well, we have made a mistake in this place, we have made a mistake in that place. What we need as Gambians and what the Gambians need from the IEC is no mistake or no statistics wrong or nothing that will cause any commotion or chaos in the country coming from the IEC. So if that is their defense, I think it is very reasonable. Right. So that is very interesting, very, very interesting. Of course, Gambia cannot afford to have another mistake this year's election. Of course, I will allow Nyang also to talk to you in Wolof so that you can update our Wolof viewers, please. ñëw Mariama gis nañ ne jogoon ngeen dem toog si table pour nar a jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy IEC chairman Aliou Momar Ndiaye pour mu joxe ñetti gox yi nga xam ne moo des si élection yi waaye ñi toogaat gis ku yore seen jokkoo gi ak jokkale gi ñëw wax ak yéen ngeen dellu jógaat dem lan moo waral loolu ndax jox na leen tam si ban time la ñoo war a dellu siwaat pour joxe ñetti tund yi des noonu seen results. jërëjëf Niang comme ni ma ko doon waxee si kàllaamay angale rek ñun ñëpp dajale woon nañ sax wax ne foog ne IEC dañoo ñëw génn wax ni final results yi waaye ki nga xamante ne mooy seen communication official muy kan mu génn ne wax ne dañ am li nga xamante ne mooy ay delay si nga xamante ne results yi parce que ñu war a jox ñetti results ñetti constituency waaye ne wax na ne benn bi moo agsi woon ñaari moo desoon si yoon bi te duñ mën a joxe benn bàyyi ñaari moo tax ñu doon xaarandiku ñaari léegi nag bu mu ñëw daanaka bu mu doon wax ak ñun si la result ñaari result yooyu dëgg si fu nekk léegi mu ne ñoom ñu ngi si biir pour make sure ne everything is correct ñu seetaat seggantuwaat report yu gars yi am yu leen indil pour rek ñu mun koo jox Gambien si parce que ñang Gambien si fi mu nekk seen bët yi seen noppa yëpp ñu ngi si IEC bi ba pare élection bi dafa nekk élection boo xamante ne dafa kéemaane ba pare dafa doy waar ba pare dafa am solo torop si Gambien parce que moo nekk first election after bi ñu fi génnee Yahya Jammeh si 2016 so Gambien si tam li ñu war a understand ne mooy lii 6 presidential candidates lañ te 6 yi ku nekk am nga vote nañ la si constituency so voting yëpp dañ ko war a compter make sure ne everything is correct balaa ñoo ñëw jox public bi li nga xamante ne moom la gaay gaada waaye fi mu nekk suñ ko waree xarba def ko yaakamti mistake mën naa am te fi mu nekk ni any mistake from IEC rek mën naa indi problème bu rëy a rëy si diggante bi su fekkente ne IEC su loolu la ñoo sukkandeku si
waxee results pour rek make sure ne everything is okay everything content nañ ko ni mu war a demee foog naa loolu noonu am na solo bu baax a baax parce que mistake rek la ñoo bañ si dëkk bi parce que mistake bu jógee si IEC baaxul si dëkk bi. loolu am na solo Mariama Thiam ñu bàyyi la rek dinañ dellusiwaat si yow si kanam tuuti incha allah. Okay. Our reporter on the ground there giving us an update as to what has happened, because we saw the Independent Electoral Commission's communication officer talking to reporters on the ground there. But we believe very soon, inshallah, things will come to an end, and that is the announcement of the results. And I believe we have our other reporter, Nene, who is also on the ground there for our Mandinka viewers and Sarahule viewers, of course, to update them as to what has transpired at the IAC at this point. Nene, mbe damintanti najele communication officer mi yalon ka botana IEC wole nata adiamta reporter solije monem kumonti mi yalon ka wole fo kanno because mo jama ya mirano kana final result sol la commande. Binta baraka bake hansa en katandal ko alne Eyeafrica TV lom kabona election house dam yalan ko mbaki baro bankela ko men ngaje nyame jang Binta ngaje jane min finte danam banta bere ngaje molna da pour ka si ko kana final results kana waldi wolon kankura la bonti anin ka dikile ajumal nyanda banko en tara jumal la maralo ko bari nada men molo nen ko bere kama tunno sababu je tunno mi yaron ko mbole espekan ko le ndakana kala fengo resource muta ka summit na bari kiline nata dan fulo ni mba pendin jele wala nin kumu fulo ni kada fenata mi ko amanda amam futanam folo so budum bari lo ni barote menata fako o fulo fana futata ba sai ba kis kanne pour ka jibe ka be muta ka be la kuni pour janni ba findin la mistake kana soto jedo so akam da inte men sainteng mbe wala batola bari ko mole ko any moment from now then kiaman sa fintinole pour ka adikala wala ko tanim mulla ko mi abalare nyame Yenem sinya foloti kabring kunu naje IEC finta pour ka media nyim brief when it comes to la late nying pour ka announcement okay yamira maybe cool be nyaming at this point amatina domandim fanan karan woto ka lonko inyanta media nyim brief lale even nakita results will be late la ya binta ngayne expect bulo kono because no fende mi yalan ko wato wate ning iba Kenya o Kenya tan ka media kalam tan la because ni telefona be telefona ni silal tamit ba so kono nin dangal fengo fem pojando silal ba so kono fana bala la wala ni nga betandi itella betandi ni nga tinyandi itella tinyandi so nga mere en nakum mo moyle wala sabe fin bana pour ko mol update kata ni mo la ko yen ngeso demanding then they will come back to us ko maybe namburan kanne pour ko update di mo la about woni balare nyamete wolo ni ko sayng tunno sabone brika mo gon sayng tunno sabo be ibe dante ro kale ba say telefona be la jibe ro ka je pour kana ka kibaro fo dan telefona isa telefona kibaro mo danga jande binta ese wo fomole ela sarahule kankan ro pour na sarahule viewers ol fana ya moy mimbe kere njeto right now. Assalamu alaikum maran soni ko watina ka sunka wuron pagaro gele daro ga IC kote IC ka hore kebe mantenga kote sedeke uga dingra kebe sasan kunu soronsu wakal no gondi wasimena watini da manakana hinundi kha watina da ho hontere ma jamu bane ere hinsu dagati mo gonya sikoti ngaire media du ngaire seren sunangol lenyai kha sasan kunu IC kara humbe kono Kenya on terenga bane dingran sikki ono kun dingran sikki kunyan to halle Kenya ni bigama karake ha dingran sikki ku ganni eti banel li hilu to halle ha ñu continue ga sa pare ya sikonsu kinya sasa ICT ona time honne kino akati honne kinya anna wari na kata bakari na hin kono da hi kulle kebe osuga humbe ga rosu kinya der aga ko e mapare ga ho kono da humbe ga inte sahaba iga ho kono anyana sahaba nyane kyani hinga oga humbe terenkana woti na kada khawaro Eyeafrica batenga live o su bagana ko kagala yam gonda be binta khasunka Nene, thank you very much. We get back to you after the announcement of the IEC, or official announcement of the final results from the IEC there. But for now, we still have
pending results, which are 3 pending results from the Brikama administrative area, where we are expecting from now, from any moment, I know the IEC will of course come and tell us the results and also declare a winner, of which is expected today and tonight. Hopefully before tomorrow morning, a winner will be declared and the entire Gambia will be able to know who has won, and then people who wants to support or celebrate will go out and do so, but in a cuddly or in a manner where they're not going to cause any commotions or problems. Ñang gis nañ léegi fu mu nekk nii daal xam nañ ne coono bi moom ëpp na fu mu nekk nii waaye dafa mel ni daal yàggatut de IEC comme nuñ dégg suñ reporters yi nga xamante ne ñoo nekkal si ground bi foofu noonu ñu ne any moment from now comme IEC bi dina mun a génn pour waxtaan ak nit ñi. xibaar yi nga xam ne moo mujj su ko defee mu free askan bi létt wala mu létt leen xam naa ne nag létt mooy am du free because léegi tey kii Aliou Momar Ndiaye génn si because yaa ngi gis image yi noonu media bi ñu ngay delluwaat seen mic si xam naa ne Bintu balaa ñoo jël break bu ndaw rek ñu wax ne rek neen taaxeerlu rek comme nu ko gars yi waxee because comme que bii mooy laas gis nga lu ñu la waxoon dafa mel ni am na bu desoon donc ba ñu doon ñëw wax ñaari bàyyiwaat benn bi boole ko ki nga xam ne moo wii. waaye loolu biir foofu noonu fu moo jógee la problème bi nekk. waaw loolu moo tax it gars yi moo tax ñu xaar waaye su fekkoon lu fa nekk rek leen doon wax lu ma la doon wax dina am. dinañ doon ñëw joxe ñaari xaar benn bi boole ko. xibaar bu mujj bi nga xam ne dinañ wax ne diw moo wiin juróomi at mooy nekk njiit ci réew mi di Gambia so Bintu kon. foog naa ne yaa ngi wax war a dem break. waaw jël break tuuti ñëwaat balaa. waaw léegi fu mu nekk nii loolu rek la ñoo def xaar IEC ñoom tamit ñu ñëw. su ñu ñëwee ñu continuer waaye dafa mel ni break bi duñ ko am léegi nii foog naa dañoo war a continuer parce que du yàgga IEC ñu ngi pare pour ñëw gis ne dañoo joxe final results bi fu mu nekk nii incha allah comme nuñ ko dee waxee rek saa su ne gisoon nañ loo xamante ne moo xapp noonu fële Kairaba Avenue bu yàggut nii waaye nag xam naa ne fu mu nekk nii xam nañ jaama ak dal dellu na foofu noonu xam naa ne mënoon nañ waxtaan ak suñ reporter bi foofu noonu waaye xam naa fu mu nekk nii all our reporters ñu ngi busy you know waaye ñang nen try rek ñu naan ndox ñu jël break ñu naan ndox after dinañ dellu si waat IEC suñu ñëwaatee pour ñu waxtaan ak askan wi jërë ngeen jëf dinañ dellu si waat suut la incha allah. baadino Gambia banko fila abita carte fawla December karo atil nano nyinam ka president tombon mu yalam ka telba marla banko la nyin sanjululu nala tuma menna banko be parering pour ka oke National Council for Civic Education NCCE e be jama be yamarla ka president wote nyin lualam banko la constitution loi ko surtout fanna tannani ani woro njawni mon keda 1997 constitution loi di Gambia jang carte fawa nyin anin ka carte fay ñimu ila ñantolati ning ata ya san soto andum loi ñin dile ka carte fay ñin December karo atil nano coming abe banko la loi la fanna muwanning woro jankono ñami anin fanna tan saba anin kono dokono ñami politicianol fele ya dati pour ka campagne ke banko be kan ñin kamala pour ka carte keso ñini NCCE ibe mol kalamtan la kotenke ko ke dabula political party oto waranka carte fay amuyla inyantolati banko dimu be andum barnabe kala asakenin sabaro kono famajio ate carte fa wuce nyimbe anu mol se fanjam fandi kuma kumalla kam fandru kumol kanyo neng aninta fananka keloke
mu yalam ko amul luwati nyalati bagande banko kanja ebe jamabe dan la fana mol se fanjam fandi sosorola ni atra ye kalami dasodo saka ya sambani silol la banko la luwa silol muntandi nyimbe pour kaje ko tenku nin kairo. Since yesterday to now, you have witnessed so many interesting and important moments as far as this elections is concerned, and we are now very close to the end of the announcement of the results. We are getting reports that the IEC are preparing to announce the final results of the remaining constituencies, and then also the entire final results, or the final result, as we has been waiting for a long time. But quickly, before we get to the IEC, we just want to welcome our, of course, senior correspondent and of course editor of Eyeafrica TV, Ibrahim Prespa. He's with me. Pres, thank you very much for joining me on this coverage. It has been, of course, more of a very interesting 24 or to 48 hours in the Gambia. So far, as we await for the final announcement of the results, what did you make of the election process since yesterday to now? Thank you, Amadou, and it is a pleasure being with you here. And this is the moment that Gambians were waiting for. Yeah. When you talk about election, it is the time when everybody exercises their rights to cast their vote to decide who leads them for the next 5 years. Yeah. That is the real situation, and then the wait has been very long, and then now it is a moment that people are getting tired of being awake. Absolutely. To know what is really going to be the final verdict, and the IEC understandably is on seat to give the final results. And this is more than amazing, and then events are happening alongside, because if you talk about election, for some it is just a simple holiday where you chill out home and then be off work and try to be yourself and try to stay awake at night with hang around like the cafeteria at Eyeafrica TV for the past 2 days, So I try to capitalize a lot to make sure that it is a watching competition. And at this point in time, every Gambian is really going to look up to what is official declaration going to be as to who is going to be president among the 6 contestants. Even though the results have been decided in many quarters, and some have done their calculation, and some who are privileged to be in the observation status, like party agents, international and local observers, and even journalists know the results in their places where they participate. But now, the IEC is what is waited for to inform the Gambians that who is going to be president for the next 5 years. Indeed. And we are very close to that moment, looking at the signs and indications from the IEC. But with regards to the announcement of the results, we have seen a different approach this year from the IEC. And of course, as you know, there has been a whole lot of concern. People were questioning about IEC's preparation with regards to this election. And we are urging, in fact, the IEC, including the candidate, telling them to be cautious and make sure that they, deliver a free and fair and, of course, credible elections. Does this have to be because people are concerned, they want to take their time? What did you make of the approach? This time they opted to take more time before giving out the results. With regards to the delay, Ahmadu, this year's election is a record-breaking delay. You could recall in 2016 when the delay was just 1.5 days. This is barely more than a day now. Yeah, absolutely. Nearly 2 days now, 2 nights we have been here trying to analyze what type of reports or what results will be. And if you look at it in one context, it's about the number, the voter turnout from every region. We have seen people are confident and enjoying the new democracy, trying to come out in large number. We have situations where we know voting, in fact, by the time when the time for closure, IEC had to do the emphasis that
extension be granted for those who were on the queue. And this is what took places like Sukuta up to about midnight. Our journalist was on the ground to say that, you know, even though it was 5 p.m., you know, the queue was so long that it was not possible for Sukuta to close the voting process. Which was another unusual in our Exactly. elections. It is very rare in a normal election because the turnout is about 40 to 50. During the former regime, it was barely, you know, up to 60. And this time it is yet to be determined, but with the final results coming very soon, with the percentage is expected to be very high. And then this is going to inform also the public that the number, the volume that needs to be calculated was so much. And two, also there were parties, you know, especially the incumbent Barrow and NPP. You have the UDP, particularly these highly contesting parties that were each was certain that they are going to be victorious. Absolutely. And their popularity is so much that dealing with such cases, I think the delay by default or coincidence was good for the country, that people will go back and then rely on their basic or reports, or rely on their, you know, the provisional reports to make up their minds to know that if we happen to lose the case, what should we do? So we really just relax and accept the results as that is it. We lose it this year and then wait for next 5 years, or really we are going to say no, contest it, and the situation is demanding that. So at least the 24 hours is a fair moment for any party to sit back with supporters and make up mind and, you know, look for the buts and then the do's at the same time. Very well. Now, as we get close to probably the end of the announcement of the constituencies, we have 3 more remaining. But apparently, with what we heard from the IEC, the results that have been announced, it goes in favor of the incumbent who have open advantage lead so far with regards to the results that we had. Now, let's look at the reactions as we speak. We have seen reactions from the incumbent who are celebrating, claiming that they have already won the election. In the other side, we have seen 3 of the candidates who contested against the incumbent met together in one of the homes of the candidates, Usainu Dabo, and they said they have rejected the results, and they are now discussing an investigation, certain issues or irregularity that their agents said had happened in some of the polling stations or counting centers. What did you make of that? Yes, so this is not surprising because with the incumbent, for example, in our last week interview with him, we tried to ask him what made 2021 election so much special, because knowing that the president had to go 2-3 times nationwide campaign, making sure that to convince voters to vote for him. And then this happens with the opposition. This year, opposition conducted nationwide tours. They went on consultation. They have gone on what they call spot meeting, courtesy calls. We have had all types of terminologies just to make sure that for the December 2021 election is going to be in their favor. And now with UDP that you talked about just now, you know, had done a lot of fundraising. You know, the situation was full force. You can see the facilities, infrastructure, you have the mobility and the groups, you know, from voter registration. The monitoring was on every nook and, you know, corner of the country. And this doesn't stop up to the polls moment of December 4. So having invested such an energy and time in such a highly contested election, which initially had up to 26 candidates, Gambia was going to have a world record-breaking candidature in a presidential election where you have 26 candidates, which end up becoming just 6. And now the rhythm was already formed. So it will be very difficult if parties and especially candidates do not make in their mind that
to the option of losing the election, then when it comes, then decision becomes problem for the referee, which is IEC in this case, and that is the moment where we are. But you can also observe, even from social media, from the public, the places I visited during the election. I have gone to the Greater Banjul areas, the Fonyis, and in the Mansakonko region. I have seen the message is the same. So polling stations and the process from the reports that we have been sending to the studio was generally calm, and then there was cordial relationship among people, and the message of peace kept being emphasized in all places, all public gathering. You go to the mosque, you go to the church, you go to the bantaba, you go to the schools, in the family, every household. People talk about Gambia being one of the most peaceful countries in the world. So this is a moment to emphasize that. So, well, but that doesn't stop the option of content or questioning or contesting election results, because at the end of the day, this is a game where everyone is looking to win. Interesting. At this moment, as you watch, you also seen the images coming from the IEC. It seems now all that we are waiting is for the chairman to come out and give us the final results of the election. So you can see all the other officials are seated now. Eyes are on the IEC, and I'm waiting for Alaji Ali Momar Jai to come out and finally give us the final verdict of the elections. But before then, Press, as we were talking about the reaction of the three of the other the candidates. I mean, this is Mama Kande of the GDC, Esa Fall, who's an independent, and lawyer Dabo of the UDP. But there comes the IEC chairman. He is making his way to the desk. So I know if you wouldn't want to waste time, we would just going to take you straight to the IEC headquarters and to the chairman's desk, so we can together listen and hear as he announced the final 3 constituencies, and also hopefully give us the final results of the 2021 presidential elections here in the Gambia. It has been a long wait for all of us, as we have been saying from yesterday to now. Everybody has been concerned and wanting to know what is the outcome of the result, despite there has been some reaction here and there. But all that we have been saying, we have to listen and wait for the announcement to come from the Independent Electoral Commission, that is the IEC. mbokk yi fu mu nekk nii lu ñoo dem ci IEC, gis ngeen chairman bi mu ngi noonu toog na léegi duñ def dara yóbbu leen foofu technico announce li nga xamante ne mooy results yi des ñu dem ci IEC. Amen. So finally, we are concluding the process. And before doing that, we would like to first invite the chairman to deliver a short statement, and after which we will announce the 3 remaining constituencies in the West Coast region, being Kombo and Salimentary. And once this is done, then the chairman and the returning officer of the presidential election on 4th December 2021 will declare the final results of this said election. So on that note, I would like to invite the chairman to deliver a short statement to the Gambian public and to the Gambian youth. Good evening to you all. First of all, thank you for the support you've been giving this commission. And now we have concluded the process integrating the results ready. I have to thank, first of all, the government for the support we have from them and the agencies. More especially the staff of the IEC, commissioners,
and all these bodies, both here and of the country, throughout the country. They have done a wonderful job, and this delay in declaring the results was caused because we want to make sure that the results are 100% correct, accepted by everybody. On that note, once more, we pray for a peaceful Gambia, progressive Gambia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. May Allah bless us all. Amen. Thank you, Chairman, for those words of wisdom. And then next, we go straight into the announcement by the Chairman, and then that will be taken up by the GRTS reporter as well. Welcome, Chairman. I, Raymond Jai, returning officer of the President election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Wellingara South constituency. It is now as follows. Adama Barrow, NPP, 14,425, 14425. Eyeafrica Dabo, UDP, 11,353, 11,753. SMI Independent, 754, 754. Yahya Jammeh NUP, 296, 296. Mama Kande GDC, 6,020, 6020. Revo Karsala Joy, 794, 794. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jaju, agent for NPP, Johnny Bukemus, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Dembo Sabali, agent for NPP. Alkali F. Conte, agent for NPP. Alaji Mohamed Kurang, agent for Doi, and Jabuja, agent for your videos. Signed Alumani. Over now to the Brikama South constituency in the Brikama administrative area. The results are as follows. Adama Barrow, NPP, 14,425 votes. ANM Usainu Dabo, UDP, 11,753 votes. Esam Baifal, Independent, 754 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, NUP, 296 votes. Mama Kande, GDC, 6,020 votes. And Halifa Babakar Salah, PDIS, 794 votes. There were 4 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Lamin Jaju, agent for NPP, John F. Gomez, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kurang, agent for PDIS, Jabu Jo, agent for PDIS, signed by the chairman of the Independent Election Commission, Ali Mamanjai. I, Mamanjai, returning officer for the election of 4th December 2021, hereby announce the results from the Sanitarian constituency in the Brikama area as follows. Adama Barrow, NPP, 21,514, 21514. Eyeafrica Dabo, UDP, 18,289, 18289. SMI Independent, 1,214,
1214. Apply Yahya Jammeh, NUP 260 260. Mama Kande, GDC 4,162 4162. Halifa Bokar Sala Joy 2,437 2437. There were 15 invalid votes. This was by this and endorsed by Lamin Jata, here for NPP, Karamo Koli, here for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Alkali F. Conte, agent for NPP, Alaji Mawdi Kurang, agent for Doi, Jabu Jo, agent for Doi, signed Arumanyai. Results from the Sani Mentoring constituency in the Brikama administrative area are as follows. Adama Barrow, MPP, 21,514 votes. A.N.M. Senu Dabo, UDP, 18,289 votes. Esham Baifal, Independent, 1,214 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, NUP, 260 votes. Mama Kande, GDC, 4,162 votes. And Halifa Babakar Salah, PDIS, 2,437 votes. There were 15 invalid votes, and the results were witnessed and endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, Karamo Koli, agent for NPP. The results were further witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and Jabujo, agent for PDIS. Signed by Ali Mamanjai, chairman of the Independent Electoral Commission. I, Ali Mamanjai, returning officer of the presidential election of 4 December 2021, hereby announce the results from the Combo East constituency to the Gambia area as follows. Adama Barrow, NPP, 10,163, 10163. Eremugan Dabo, UDP, 7,794, 7784. Esham Baifal, Independent, 429, 429. Abdullah Ibrahim Jammeh, NUP, 228, 228. Amakande GDC, 4,538, 4538. And Haifa Karsala, Roy, 416, 416. There were 4 invalid votes. This was by witness and endorsed by Lamin Jata, agent of NPP, and Karamo Koli, agent of NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Al-Kali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Jabu Jo, agent for Doi, Alaji Mawdi Kurang, agent for Doi. Signed Alumanjai. Moving on to the Combo East constituency in the Brikama administrative area. And the results from this area are as follows. Adama Barrow, MPP, 10,163 votes. A.M. Usainu Dabo, UDP, 7,784 votes. Esham Baifal, Independent, 429 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, NUP, 228 votes. Mama Kande, GDC, 4,538 votes, and Halifa Babakar Salah, PDIS, 416 votes. There were 4 invalid votes.
The results were witnessed and endorsed by Lamin Jata, agent for NPP, Kankaramo Koli, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the election house by Alkali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Jabujo, agent for PDIS, and Alhaji Mamadi Puran, agent for PDIS, signed by Chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai. Now, the result of the final results. I, Elman Jai, zoning officer of the election of 4th December 2021, having received and announced the results of the counting votes from assembly officers across the 3 countries, those countries of the Gambia, in terms of representative of the Singapore politics, protesting candidates, hereby wish to give the final results of the election as follows. Adam Aboro, 457,519. 457,519 votes. AM Dabo, 238,253. 238,253. Esam Fall, 17,206. 17206. Abdullah Yahya Jammeh, 8,252 votes. 8252. Mama Kande, 105,902. 105,902. Eva Salah, 82,435. 32,435 votes. Having received 457,519 votes in election, I hereby declare Mabaro duly elected to serve as President of the Honorable Gambia. The results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, an agent for NPP, Alkali Banka Conte, agent for NPP, Alhaji Mamadi Kuram, agent for Doi, and Yabu Dia, agent for Doi. Signed, Alaman Jai. Declaration of the final results of the 2021 presidential election. Adama Barrow, 457,519 votes. A&M Usainu Dabo, 238,253 votes. Esa Maifal, 17,206 votes. Abdullah Ibrahim Jammeh, 8,252 votes. Mama Kende, 105,902 votes. 105,902 votes. Halifa Babakar Salah, 32,435 votes. And having received 457,519 votes in the election, the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Mamanjai, declares Mr. Adama Barrow is duly elected to serve as President of the Republic of the Gambia. And the results were witnessed and confirmed at the election house by Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Al-Khali Fanka Conte, agent for NPP, Al-Haji Mamadi Kurang, agent for PDIS, and Jabujo, agent for PDIS. And this is signed by the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Mamanjai. Okay, on that note, we thank you for your attention, and thank you so much. Have a nice day.
All right, thank you very much, viewers. Well, finally, we have get to the announcement of the final results of Gambia's 2021 presidential election. It has all been confirmed by the Independent Electoral Commission, and after announcing the 3 final constituencies which the NPP candidate have won, all of the 3, and eventually the IEC chairman did not waste time to go on and announce the final results. And according to him, as you heard Adama Barrow, the NPP candidate has been declared as the winner of the 2021 presidential elections here in the Gambia with 457,519 votes, followed by Usainu Dabo of the United Democratic Party with 238,552 votes, and then you have Mama Kande GDC 105,902 votes, 105,902 votes, and then PDOIs, that's Halifa Saleh, has 32,435 votes, and then you have Asa Fall, the independent, can have 17,206 votes, and then of course Abdullah Yahya Jammeh, the National Unity Party candidate, has 8,252 votes. So that is the final announcement of the results. We have finally get to the final destination. Ibrahim, what did you make of the journey? It has been quite a very long, but eventually we have made it as a country. Absolutely, and this is a very important moment, and then this is the end of the everything about the presidential election. Now celebrations will formally start, and this is like the president incumbent candidate Adama Barrow has now been given the green light to retain the presidency, and then all the other 5 opposition or contestants will have to now be behind the scene and then accept him as president, and then take other approaches to see how best to work with the presidency, because during the campaign we all remember that all of them had a good heart for the country. What they say is all about development. It's all about talking about the health sector, the education, talking about different section of development in this country, and then this made the voters be divided among them. Others gave their votes to President Adama Barrow. Others, went to the UDP candidate, lawyer Usainu Dabo, of course, filed, Jammeh, GDC, Kande, and PDOI Salah. Okay. These are all great men who, are going to work together now. Indeed, I know celebrations have already started in the Gambia, especially within the Greater Banjul area. But just quickly, of course, looking at the results, many predicted it was going to be very tight, and surveys indicated that Barrow was going to win the election. Yes. NPP, eventually that happened. But with the results, almost 150,000 is the difference. Yeah, absolutely. Is that a surprise? In fact, it is more than 219,000 difference between President Adama Barrow and the UDP. More than 200,000. Wow. This is a landslide victory, and I think it has been predicted by one survey to another, saying that the popularity of Barrow is so high, and it has been vindicated in these presidential elections. So now this is the opportunity for the presidency to fulfill the promises that it delivers to the people, that made people trust to put their votes in the box of the president, and the work is expected to get started now. Indeed, the work is expected to get started now, and we will look to probably say what is the way forward, what's next now for the Gambia, as we have also earlier heard from 3 of the candidates, I should say, reacted to the earlier results announced by the IEC. They rejected the result, but what would be next? What next is what we would now be focusing on. But let's go straight to the IEC and speak to our reporter, Mariama Cham, to finally round up things. It has been quite a very, very long moment for you, Mariama, and for all of us, I have to say. I think we have to shine back. So before we get Mariama, press quickly also, looking at the 2 newcomers, what did you make of their performance all together? Asa Fall described himself as
the best candidate when he declared his candidature. Abdullah Ibrahim Machak also coming to the first time. Esa have 17,206 all over the country. Abdullah has less than 10,000 votes, 8,252. Yeah. What do you make of this? The ranking is not surprising because after President Barrow, who came out first, automatically the next big political party, UDP, followed. Then you have the GDC, that was also a contestant in the 2021 presidential election, coming third. Then PDOIS for Halifa Sallah is fourth. Then Esafal, who is new entrant into the political landscape from the TRC to politics, is fifth. Then Abdullah is sixth. Abdullah, who is a civil servant. All right, talking about Kande, he scored more votes than 2016 when he newly came. Adama Barrow as the coalition candidate then, also in 2020, he scored more votes than 2016. What do you think also might have been the result? Interesting arrangement there about what happened between Kande and Barrow. Yes. You know, nothing has changed in terms of ranking. Barrow remained first, Exactly. even though in 2016 he was the coalition leader. Now, what one can say is the position of UDP as a major political party, which is no longer with Barrow, you know, has assumed the position of former President Yahya Jammeh. APRC was second in the past presidential election, but Kande maintained the position third. On a final note, before we leave, Halifa Sallah, who has been a doyen in Gambian politics, he have witnessed and lived a lot in Gambian politics, and he played a pivotal role in the 2016 presidential election. We all remember what happened, what his stance was during the impasse, and he had came out and faced Gambians and tell them that this is my last attempt to seek for public office. Eventually, he was calling for system change, but it appears the Gambians did not heed to the call, and he looks like he finished in the fourth, or is in the fourth position. Honorable Halifa Sallah, with less than 50,000 votes in the entire country. 32,000 out of 900,000 votes electorates. But then, if you minus the absentees, then the statistics will be more interesting. Indeed. However, Halifa, who talks about system change all the time, feels that he has delivered to his best for the country. It was up to the population now to entrust him with the presidency, and then that was why he saw that last year, last presidential election, it was better for him to concentrate on the National Assembly, where he thought he can develop the system there. So he assumed now that, you know, the work has been done and now it should have been the presidency. But, you know, Gambia is such that, you know, the crowd, you know, pulls people to political parties. So DOI is not a party that, you know, calls, you know, import or buy crowds. I'm not saying anyone buys it, but, you know, they go very civilizedly to communities to talk to them. The message getting people is more important than the ambience and the merrymaking. So hopefully Gambians don't get the message properly, or probably they feel that the context should be among the major political parties that are pulling larger crowds. That is, namely, you know, NPP of President Barrow and then UDP of Ousseynou Dabo. We are going to, I say we are going to say goodbye finally, but one last question. What do you think the future holds now for Halifa Sallah? Of course, he said he is retiring from politics. Dabo, many thought this is his last chance. And do you agree to that? And what do you think would be the future also for Esa Fall, who ran as an independent candidate? Do you think he would now move on and form his own political party? Would Abdullahi also stay in politics? Now that they have tested the waters, they know what their power is in terms of politics and probably have learned one or two things. What do you think would be the future for these people in our politics? Because candidates like Honorable Halifa Sallah is a old-time veteran, and then together with lawyer Ousseynou Dabo, these people have reached the retirement age, but they still feel they have something to offer to the country, which is always appreciated by the followers and the work they do.
And Halifa made it very clear in the last National Assembly election that that was his last National Assembly. So this was the last chance where he tried the presidency. However, you know, like I said, because looking at the dreams of each of these politicians is so vibrant that it is the opportunity of the winning candidate now to incorporate them in the system and then to do the system change under Barrow. So it should be open for that kind of negotiation, and then see they are all Gambians, you know, loyal, you know, to the nation, and they have something to offer. However, candidates like new entrants, Esafal is younger, and then Abdullah Jammeh is also young. These people have tested, and then this is a good percentage that they score, particularly Fal. 17,000, thanks to his popularity with the TRC and his, you know, last minute campaign, you know, methodology, reaching out like an old political party, you know, pulling crowds. So hopefully next presidential election he will be among the tops, if not the president. All right, there's a lot more to talk in these elections. We will have to reflect the journey, where we started to this moment, but we wouldn't have the time because it has been a very long moment. Celebration have started, and we know there are some people who might be bitter right now with the results. In that regard, what word of message would you send out to our fellow Gambians? Yes, it was a competition, one have to be the winner at the end of the day, but Gambia remains as our country, and we need to maintain this peace and stability of this country, the smiling coast, and I think we have to keep ringing the bell and singing the song of peace in this country, no matter what happened, despite the IEC have now declared Adama Barrow as the winner of these elections. So 3 candidates have already came out to test the validity of the laws, to say that they are not happy with the results, and they will see how best to, you know, come up with a measure to contest the results. So the Constitution of the Gambia provides for that. If you are not contented with the results, you can always, you know, look for remedy. Through the due process, you know, the Supreme Court is there, you know, to interpret the cases like the or hear cases like that. So Esafal, who is an independent candidate, together with GDC Mama Kande and lawyer Usain Dabo, have made this evening very clear that they are going to contest the election. So, however, this doesn't call for alarm, because it is a democratic dispensation where the fans and the supporters, voters, will now stay home. The leaders will take care of the nitty-gritties about, you know, getting the results, you know, adopted. And then this is now the time. Let's see who will congratulate the president who have won, and he is president-elect Barrow. And then whoever congratulates him, that means you have no other issue to wait for, and the fans will be happy to join the winning team to celebrate, and then we return to the same Gambia that we are for the rest of the term in the 5 years. Thank you so very much, Ibrahim Presba. Well, Gambia, we have got to the final destination. It has been, like I said, a long moment for all of us for the past 24 hours, 48 hours or 72 hours, if you like. It has been quite very, very interesting and eventful as well in the Gambia. Everybody was talking about elections and the results and all that, but eventually we have made it as a country, and we said thank you very much and congratulations to the Gambian people. We have done it as a country, and I think the whole world was watching the Gambia. And I think with what we have seen and expect, peace will continue to reign in the Gambia. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ni ngeen ànd ak ñun depuis démba ba léegi lii lañ leen indiloon ci election coverage bu 2021 ñu gërëm leen bu baax a baax ci ni ngeen ànd ak Eyeafrica TV ci depuis ci campagne bi ak nomination bi yëpp ñu gërëm leen. léegi nag IEC matal nañ liggéey bi déclaré Adama Barrow moom moo win élection bi. lu ñoo tëjee rek mooy ñaax ñëpp ci jàmm bi nga xamante ne boobu lañ nañ ko maintain ngir yàlla ñu xam ne Gambia lañ am élection la woon jeex na, Gambia moo des te loolu rek moo am solo. ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ci safo bi ak kóolute bi. xam naa ne am na yu bari yu ñu mun a jàngat ci élection bi, waaye loolu after lay doon. waaye fu mu nekk ni coono bi bari na, celebration bi doon na, ne leen bàyyi ñu ngeen ànd ak celebration bi ak tamit yéen yi nga xamante ne Eyeafrica ne leen ko indil. Well, viewers, on that note, thank you very much, but also before we go, we have to say a big thank you to Eyeafrica coverage team, our team at the IEC, and our roaming team that has been crisscrossing different parts of the country. We say thank you so very much for a job well done. Back in the studio, we have different, how would I say, teams that have been
constantly ready for the work to deliver for the Gambian people. And we say thank you very much to my fellow presenters of this program, election coverage, but the technician also, we have to commend them for a job well done, the cameramen, everybody. Thank you so much. And this is what we have been waiting for. That's the announcement of the final results. Once again, congratulations to Gambia and Gambians. Until we meet again in another program here on Africa TV, we say thank you very much and enjoy your whatever it is, your celebration, or you take heart as far as the elections are done in this year's election here in the Gambia. Bye-bye. See you. Good mobile lolu fanam beje staji SM staji SM bum kona jora ngol beje staji SM staji SM wanyo talu fanam beje staji SM staji SM mobile lolu fanam beje staji SM staji SM bum kona jora ngol beje staji SM staji SM AC generator, wall fandam beje. Microwave, washing machine, wall fandam beje. Fridge, gas, Google, wall fandam beje. Flat screen, all fandam beje, wall fandam beje. Inchi soul, façon, wall fandam beje. Blender, one in fair, kurango, wall fandam beje. Ketulo beje, kuram malu, wall fandam beje. Rice cooker, kuram malu, wall fandam beje. Payroll beje, kuram malu, wall fandam beje. Ceiling fans, stand fan, wall fandam beje. Decoder, one in satellite, wall fandam beje. SM staji SM mobile lolu fanam beje staji SM staji SM samatol fana beje ikabele wafi kata dam fulal dal beje ikabele wafi barela lu dal beje ikabele wafi montoro façon ikabele wafi churayo lu façon ikabele